Looking at the next horse in Arena 1. 254, Sibranda, star mare, born in May 2021. Out of Jurre 495. And Mother Wietske Hesternienke is a star mare coming from the late stallion Aan 416. She already did a IBOB test and scored 71.5 there. 7 mei 2021. De vader is Jurre 495 en de moeder is Wietske Hesternienke, een stermerrie van Aan. Fokker-eigenaar JGM van Gelen uit Schinnen. Nummer 254 staat opgesteld in baan 1. In baan 2 staat nummer 206, Lotte van Bloemhof. Een stermerrie, geboren op 29 maart 2019. De vader is Johannes 484 en de moeder is Inger van Bloemhof. Een sport dubbel A-merrie van Stendert. Fokker F. Bloemhof en J. Bloemhof uit Bolsward. En de eigenaren zijn H en F van Rossum uit Marenkessel. 206 daarop gesteld Lotte van Bloemhof, Johannes keer Stendert in baan 2. And a quick look back in Arena 2. We are looking at catalog number 206. Lotte van Bloemhof. Starmare. That was just the last bit of her.
And in Arena 1, Walking Around, catalog number 256. Sinistriel van Bommelstein, a star mare born in May 2021. Sired by Auwert 514, and mother Sanne TT has quite an impressive resume. Model, Sport, Preferent, Double A, coming from Alvin 469. 206 mag binnenkomen. 220 mag binnenkomen. 209 mag binnenkomen. 204, 203 en 218. En als het goed is hebben we dan de groep compleet. 206 op kop. 220, 209, 204, 203 en 218. En zoals we altijd zeggen, dit is een voorlopige volgorde, nog niet definitief. De jury bekijkt ze nog even in stap. Is dit de juiste volgorde of wordt er nog geschoven? And in the background you can see the horses from the first group in Arena 2 walking around, which means soon we will hear the results from the judges. Walking around in order of placement. So the horses in the front are the better scoring horses. And those are probably the horses as well that have the crown declaration and get invited for the championship. Kopgezet nummer 206, paard dat heel goed in trastype staat, veel front daarin heeft, lange hals, goed gevormde hals ook. En de bouw grootramig is. In the background we are already listening to the judges about this mare 206. Judges are complimenting her exterior. A nice uphill movement for this horse. And this horse will be declared crown. Preliminary crown, I see there. Catalog number 220. .220. Good in the racial type. Sturdy build. Good hard on the legs, very dry. A very easy walk for this horse with a lot of rhythm. She does need a little bit more suppleness in the gates, but also this mare is declared preliminary crown. 209. A lot of racial type. High on the legs, evenly built. A little bit sloping croup. Well-developed feet. An active walk with a good rhythm. A spacious trot. And that is enough to become preliminary crown.
Dan 204. 204. Well-developed neck, a light head-neck connection. Enough length in the front leg. Well-developed feet. Could use a little bit more space in her walk. A powerful hind leg, especially in the trot. And I didn't get if she is declared preliminary crown or crown. Actually, she is already star AA. 203. Long lined mare. Good in the racial type. A well developed neck. She's good on her legs. And she lacks a little bit of rhythm in her gaits, in the walk and in the trot. She does have suppleness, but not declared preliminary crown. As I was saying, the higher placed horses will be talked about first. Could use a little bit more front, this horse. She's a little bit tight in the top line. The legs are sufficiently dry. We would like to see a little bit more activity in her gaits. And she could use a little bit more power in the hind legs as well. However, already a star horse. Don't forget, we only have star horses here in the central inspection. Two horses got selected for the championship, 206 and 220. And we are continuing to Arena 1, where they finished the first event as well. Walking around the horses from Arena 1, 4 to 6 year old star mares. And soon we will hear from the judges about their findings. We're going to listen to Manuel Gasseling. Two 55s had the highest scores. Noble head, quite vertical neck. Nice hard and dry leg work. A lot of activity in the walk. A powerful trot. A good self-carriage, and that means this horse is declared preliminary crown. No, crown. I see she has an A status already. $254. Evenly built. Nice uphill build. A good croup. She has well-developed feet. She has a very easy walk, very supple in her gait. She has a good self-carriage.
And because of the shape of her neck as seen from the top, we call that a C-line neck. We cannot declare her crown or preliminary crown. 257. A nice in the racial type, noble head. Sufficiently built, good on the legs. A nice and spacious walk, a good rhythm in the trot. But she does lack a little bit of quality on one of her legs, which means she is not declared preliminary crown. A long-lined mare could be a little bit more youthful. She's correct in the top line. The croup could be a little bit less sloping. A spacious walk with a good rhythm, but we would like to see a little bit more suppleness in the movement. And also in the trot we would like to see a little bit more space and suspension. To 52, long line mare, vertical neck, strong top line. The croup is quite sloping. We would like to see a little bit more space in her gaits. She does have a good self-carriage in the trot, but we would like to see a little bit more power in the hind leg and a little bit more suppleness in her movements. .256. Evenly built mare. She could be a little bit more youthful. Correct in the top line. The croup could be a little bit less sloping. Well-developed feet. We would like to see a little bit more movement in the front legs in her gaits. And also we would like to see a little bit more suppleness and self-carriage in her gaits. .253. Evenly built, well-developed, sturdy mare. A little bit heavy on the head-neck connection. And the croup is well-developed. She's a little bit sickle-hocked in the hind legs. And she does need to have a little bit more rhythm in her walk. And that was the first group in Arena 1. In baan 1 krijgen we een ereronde met de voorlopige kroonmerrie voorop. En daarachter de mooie 4 tot en met 6-jarige stermerries. And we have switched back to Arena 2, where we are looking at catalog number 317, Sinne van Gallinga Staten. Star mare born in January of 2021 out of Ulbran 502, and the mother is a model sport mare coming from Norbert 444.
I do need to give you the catalog numbers that went to the championship rounds. And that means from this last group, only catalog number 255 got selected for championship. In baan 2 staat Sinne van Galinga Staten. Een stermerrie uit de combinatie Ulbrand Norbert. Geboren op 26 januari 2021. Fokker en eigenaar Geert Oosterhaven uit Tsum. ...261 Smaragd van Zomerstaten. De ster Triple A Merrie. Staat opgesteld in baan 1. De vader is Arend 515. En de moeder is Charmant van Zomerstaten. De stamboekmerrie van Lodewijk. Geboren op 17 mei 2021. En de fokker-eigenaar is Zomerstaten BV uit Mijnsherentland. Nummer 261 staat opgesteld in baan 1. Baan 2 staat opgesteld 230. Micha G. van der Rietwaai. Een sterrenmerrie geboren op 18 juni 2020. De vader is Marcus 491. En de moeder is Jalene van Zeenland. Een sterrenmerrie van Uldrik. Gefokt bij W. van der Veen in Langenzwaag. En in eigendom van H. Hoeks en mevrouw W. van der Veen uit Langenzwaag. Nummer 230 staat opgesteld in baan 2. And we are looking at Arena 2.
In front of the judges, catalog number 230, Misha G. van der Rietwey, star mare born in June of 2020. Out of Marcus 491, and the mother Jaleen von Seemland is a star mare out of Uldrik 457. Test. Voor de jury 264, Romke van Vierhuizen, sterdochter van Willem 508, geboren op 28 mei 2021. De moeder Dirkje H. En die is van Albin 469, Fokker van Zeeburg in Oldebroek en in eigendom bij A. de Ruiter Bosma in Kamperveen. ...231 staat in baan 2, Romy Utegrachten. Een stermerrie geboren op 1 februari 2021. De vader is Mathies 504, de moeder is Laukje van de Benninger. Een sterpreferente merrie van Dries. Fokker-eigenaar MHA Schothorst uit Soest. 231 loopt in baan 2. And we are looking at catalog number 231, Romy Utegrachten, star mare born in February of 2021 out of Mathies 504.
En de mother Laukje van de Binninger is a star preferent mare out of Dries. ...460 in ring 1, Rashida, een sterdochter van Tiede 501, geboren op 20 mei 2021. De moeder is Alice van de Waterhoeve, een stamboek, Mary van Gerben 479, Fokker P. Dekker in Grijpskerke, in eigendom bij Sipke Brouwer in Born-Bergen. Tiede maal Gerben, Rashida Ster. 460. And we are looking at catalog number 260 here. .260 on her headstall in your catalog. Her number is 260. So make sure you have the right number in front of you. Rashida, a star mare born in May 2021 out of Tiede. And the mother Alice van de Waterhoeve is a studbook mare from Gerben 479. It says 460, but in your catalog this is horse number 260.
Panamera van de Hondshoeve. In your screen. Epke 474 is her sire. And her mother Metschika is a star mare out of Torben 466. Judging in 2 arenas, and the camera is switching back and forth. And of course, really nice to watch these horses. If you want to know more about them, we will try to keep you updated as soon as we have the results from the judges. ...262 in ring 1. Rayleigh Jede, ster met een dubbel A. Geboren op 10 mei 2021. De vader is Teun 505. De moeder Puk van Vels, Kroon Sport Triple A Merrie. Moedersvader Norbert 444. Fokker eigenaren stal Jede en Steen. And in front of the judges in ring 1, Rayleigh Jade, a star double A mare, catalog number 262. Sired by Teun 505, and the mother is a Crown Sport Triple A mare out of Norbert 444. And this mare is already a double A mare. She did an IBOP test and her score was 77 points. Nummer 246 staat in baan 2. Tjitske Driske P. Een stermerrie uit de combinatie Tiede. De moeder is Driske Ritske P. Een ster dubbel A-merrie van Onne. De fokker is J. Peters uit Hogeloon. En de eigenaar is Zomerstaten BV uit Mijnserenland. Geboren op 15 april 2021. Nummer 246 staat opgesteld voor de jury.
And we are looking at catalog number 266 in Arena 1. Renske van Tessa. Sired by Marcus 491. Born in June of 2021. And she is coming from Mother Tessa Schaukje, which is a star mare out of Wisse 408. Height at the withers is 165 for this mare. Dan krijgen we de volgende groep 4 tot en met 6-jarige stermerries in baan 2 binnen in de volgende volgorde. 231. 231 mag als eerste binnenkomen. 227. 317, 246, 230 en dan 258. 231. 227, 317, 246, 230 en 258. Dan hebben we deze rubriek 6K rondstappen in baan 2, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Ring 1, 265, Renske van Tessa, geboren op 12 juni 2021. De vader is Marcus 491. De moeder Tessa Schaukje, een sterdochter van Wisse 408. Fokker J. van den Ende in Weesup in eigendom bij G.J.J. Boersma en J. Bijlaert in Stegeren. 265, Renske van Tessa, Marcus keer Wisse. De jury is eruit en ik geef het woord aan Jan Hellings. And we are going to listen to Judge Jan Hellings for the results in Arena 2. Catalog number 231 is placed in the front. A youthful mare, strongly and evenly built. She's a little bit sickle-hocked in the hind leg, a light-footed gait, and because of that we are declaring her preliminary crown. Nummer 227. Good in the racial type, long neck.
very nice head on her. She has a good top line, slightly sloping croup, very dry on the legs, well-developed feet, a good walk, a spacious gait. She's a little bit high in the rhythm and she could be a little bit more uphill, but she is preliminary crown. Nummer 317. 317. Well-developed mare, long-lined, good shoulders, a long croup. Could have a little bit more noble head. Sufficient on the legs. Sufficient walk. A good hind leg. Nice and uphill in the trot. And this horse also preliminary crown. Nummer 246. 246. A very elegant mare. A very light head-neck connection. She's evenly built. She could be a little bit stronger in the top line. She's good on her legs. She is spacious in her gaits, but not really balanced, and the rhythm could be better too. Nummer 230. A lot of racial type here. A good front. Could have a little bit more muscle on her body. She is evenly built. The front legs could be a little bit more correct in the stance. She is light-footed in her gaits, but could be a little bit more on the hind leg. Nummer 258. Good in the racial type. A nice head. She's a little bit heavy in the head-neck connection. She is long-lined, a sloping croup. Has sufficient on the legs, although a little bit slightly sickle-hocked in the hind leg. We are missing a little bit of self-carriage on the hind leg in this horse, in the gates. And that's the reason why she's not preliminary crown. 231 and 227 are invited for the championship rounds. 231 and 227 got invited for championship, as well as 255 from the other group and 206 and 220 from the first group. En dan mag rubriek 6a zich gereed maken. Rubriek 6a, de paarden rubriek 6a mogen naar de baan komen. Vanaf nummer 200. 4 tot en met 6-jarige stermedisch derde groep mogen richting baan 2 komen. Ring 1, de voorlopige volgorde, schrijft u maar even mee. 264, 261,
262, 318, 265. Ik herhaal. 264, 261, 262, 318 en tenslotte 265. Gaat de groep nog even rondstappen, geeft de jury nog even gelegenheid om die paarden ook in alle ontspanning nog even rond te And of course, this is why we are here today. The horses in this event are walking around the judges to see the final results. And of course, for the owners and breeders to make sure that they have maybe a crown or a preliminary crown mare. In the front, 264. That means she is the highest ranked of this group. We need to wait for the judges. They might make some changes according to this last round. ...202 staat in baan 2. Lise van der Sprong, sterdubbel Amelie, Marcus, keer Heinz. Meanwhile, in the other ring, we have catalog number 202 standing in front of the judges. Lise F. van der Sprong, A. Marcus times Heinze, double A mare. voorzitter van de jury, Manuel Kasseling, iets horen over deze groep. Ja, dankjewel. Ready for the results. Van rubriek 6i. We hebben op kop staan nummer 264. Best horse of this group, 264. 264 is een langgeleide, evenredig gebouwde merk. Long-lined and evenly built mare. Vorm met veel lengte erin. We like the shape of her neck. Correcte bovenlijn, kruis heeft een goede lengte. She was correct in her top line. High quality on the legs. Even though she's a little bit sickle-hocked. En daarbij sluit het achterbeen sluit goed aan. We love the connection of the hind leg in the walk and the power in the trot. This horse is preliminary crown. Dan nummer 261. Een evenredig gebouwde 261. jeugdige opdruk heeft. And also evenly built, youthful. Kalsvorm, correcte bovenlijn. A very correct top line, a nice shape of the neck. Beenwerk is hard en droog. Achterbeen zouden we graag wat minder saalbenig zien. Again, this horse is slightly sickle-hocked in the hind leg. Goed op het lichaam staat, maar bleef daar wel wat gespannen in. She was a little bit tensed in the gates, Zo gedragen en ook but she did show a lot of self-carriage. een goede test gelopen. Deze merrie kan daardoor definitief. And because she also did a very good test, triple A means we are going to declare her crown. Dan nummer 262. 262. Met een goede romprichting, een edel hoofd. Nice uphill built horse. Kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. The croup is slightly too much sloping. Hoeven zo niet zo reale kunnen, maar We would like to see a little bit better developed feet. actief, achterbeen sluit. She had a very active walk, Draf maakt goede ruimte in het and she was very spacious in the trot. Deze merrie heeft al een voldoende test gelopen om definitief kroon te worden vandaag. And also because of her test and good results today, she will be declared crown. Dan nummer 318. 318. Sturdy mare, Voldoende sprekend hoofd, verticale hals die goed good in the bedekt is. racial type. De lendenpartij zou iets sterker We would like to see a little bit stronger in the loins. kwaliteit in het beenwerk. Kan de voorbeenstal wel iets A correcter nice zijn. quality on the legs.
And she had a very active walk. Nice space in the front leg, in her gait. And also because this mare has a so-called C line, we cannot promote her for the crown certificate. Dan nummer 265, een merrie die misschien iets correct aandoet. Well, she's a little bit long-lined, this mare. She has an appealing head, a well-developed neck. The croup is good on this horse. We would like to see a little bit more space in her walk. And also the trot lacks a little bit of power and strength. Zou daarbij wat meer in verbinding kunnen draven, de bovenlijn iets beter kunnen gebruiken daarin. Mede door de beweging vandaag geen voorlopig kroon. And because of the movements, not preliminary crown for this horse. Dan hadden wij in de baan nog nummer, bij jullie in de catalogus nummer 260. Voor ons hier in de baan 460. Die hebben wij doorverwezen naar de nakeuring. En bij deze rubriek wijzen we de eerste twee paarden graag aan voor de kampioenskeuring. And number 264 and 261 are coming to the championship. Gasteling, mede namens Sabine Zware en Corrie Terpstra, alle drie leden van de inspectie van het stamboek, voor je uitleg bij deze rubriek. 264 en 261 zien we dus later vanmiddag terug voor de kampioenskeuring. Staat opgesteld in baan 2. Jet van het Lansing, een ster A met de combinatie. And in the other arena, we are continuing the judging. 207 Jet van Lansik, a Tiemann times Norbert mare. She's a star A mare. That means she already did a test. And let me look it up for you. 207. Her test was a total score of 75 in the IBOP.
Catalog number 266 lined up in Arena 1. Mirke van de Slachtendik. Sired by Reinder 452. And the mother's father is Olof 315. And she is declared star and sport with a double A status. ...201 staat opgesteld. Lady G. Ster triple A-merrie van Tiede. De moeder is Oedille van Groot Altena. Model dubbel A-merrie van Uldrik. Fokker en eigenaar is Gerarda van Harten uit de Lunteren. Nummer 201 staat opgesteld in baan 2. Lady G. Tiede keer Uldrik. Ring 1, rubriek 7a. Een tweetal gezoogde merries. Te beginnen met 266. Hester van Verwoorden, een sterdochter van de hengst Omer 493, geboren op 23 april 2018. De moeder is Lutske van Verwoorden, een stamboekmerrie van Doortje 420. Fokker Klaas Bakker in Verwoude, in eigendom bij A&M Timmer te Verwoude. 266. Omer maal Doortsen, Hester van Verwoorden. Arena 1, catalog number 201, Lady G. She's a star triple A mare, born in February of 2019, and which makes her 6 years old, sired by Tide 501, and mother Odile van de Groot Altena is a model mare coming from Uldrik. And she has a triple A status. That's because of her IBOP test. And she scored 82 points.
Laurine W. van der Sprong. Een ster triple A Mary staat opgesteld in baan 2, 205. De vader is Uize 489. De moeder is Wijke van de Hinsteblom. Een ster Mary van Beert. Fokker-eigenaar is A. van Kempen. Elberse uit Rijkenvoort. Nummer 205 staat opgesteld voor de jury. Laurine W. van der Sprong. Uize keer Beert. In Arena 2, catalog number 205, Laurine W. van der Sprong, star triple A, coming from IJse 489. She's born in 2019 out of Wijken van de Histeblom, a star mare out of Beert 411. Triple A, she did an IBOB test and she scored 83 points. 321 Omer maal Anders in Hetty van Bungarten. We are looking at the mare Hetty van Bungarten in Arena 1. And it's just going up and down in your catalog. We did make some changes in the program. Als vader, mevrouw van de Brullenhof. De ster Sport A Mary van Ulderik is de moeder. De fokker is Willems van de Meeraker uit Hunsel. En de eigenaar is Toeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius.
Nummer 200 staat opgesteld Keetje van de Brillenhof. Een hette uit een Ulrik. 4 tot en met 6-jarige stermedisch rubriek 6a. And this one is to be found in your catalog. This is Keetje van het Brillenhof. Sired by Hette 481 and mother Mevrouw van het Brillenhof is a star sport mare coming from Uldrik 457. Medisch terug. In de volgorde zoals ook in uw catalogus staan, 266 en dan 321. En dan vervolgen we zo dadelijk uiteraard in dezezelfde ring met rubriek 7b. Geef het woord aan juryvoorzitter Manuel Gasseling. Ja, dankjewel. Ja, dan de uitslag rubriek 7a. 7 jaar en oude stemmerries. 2 merries gekeurd, 2 merries in de baan. Dat zijn beide merries die dit jaar een veul hebben gezoogd. And we are switching to Arena 1, where we've just seen 2 mares, and we're going to judge the both of them. We're looking at 266. A long-lined mare with enough length in the neck and a good top line. She has well-developed feet. She has a good walk with a nice rhythm. We'd like to see a little bit more uphill movement in the trot, but she had a powerful hind leg. And that's why this mare is preliminary crown. Dan nummer 321. 321. Very appealing mare. A nice shape of the neck. Sloping croup. Enough length in the croup though. We would like to see a little bit more well-developed feet on this horse. We would like to see a little bit more suppleness in the movement in the gait. She has a good self-carriage in the trot. But because of her movement, she will not be declared preliminary crown. Dankjewel. De Linten. Voorlopig kroon de kop geplaatste Hester van Polen, jonge Omer uit de Noordse Moeder, fokkereigenaar plaatspakker de Verwoude in eigendom bij Arnhem Timmer in Verwoude. En vervolgens Hetty van Bungarten, de Omer maal anders van Vanessa Bungarten uit Baar Vrijlingen. Geen uitnodiging in deze rubrieken. Dan gaan we naar baan 2. Rubriek 6a gaan we op tal zetten. De paarden mogen in de volgende volgorde binnenkomen. 205. 205 op kop. Dan 200, 207, 201 en 202.
205, 200, 207, 201 en 202. En dan hebben we volgens mij de groep compleet. ...205, 200, 207, 201 en 202. And we are about to watch the results in Arena 2. And we are still judging 4 to 6-year-old star mares here on this last day of the Central Inspection 2025. And we are going to listen to Judge Jan Hellings. Onze derde groep paarden, kopgezet nummer 205. Groot raming. First place mare is catalog number 205. A nice uphill built mare. Very appealing head. She's good on her legs, sturdy on the legs. She has a good suppleness in her body and in her gaits. She has a nice rhythm. This mare will be declared preliminary crown. And I see she already did her test, so that will be crown for her. Next up, catalog number 200. A nice stature on this horse. Correctly built, long-lined, slightly sloping croup. Well-developed feet. She has a spacious walk. Very active in her gaits. She has a strong hind leg in the trot. And she is well balanced in her trot. This mare is declared crown. $207. Long line, strong top line. She's good in the racial type. She's a little bit heavy in her neck. She's good and straight on her legs. A good rhythm in the walk, lacks a little bit of suppleness. We did like her balance, but we would like to see her front leg to give a little bit more space. But this mare is declared preliminary crown. $201. Strongly built mare, very long-lined, quite long in the croup as well. Slightly downhill built. Well-developed feet and legs. Her walk is sufficient. A powerful hind leg in the trot. And light-footed as well. And this mare is also preliminary crown. High quality group of horses here. $202.
a lot of racial type, a lot of hair on this horse. We would like to see a little bit more developed neck, a little bit more vertical. The legs are sufficient and well developed. A spacious walk, but we would like to see a little bit more suppleness. She was light-footed and spacious, but we would like to see the hind leg to carry a little bit more. This horse is not declared preliminary crown. And catalog number 205 and 200 are invited for the championship round. And we are thanking Judge Jan for his explanation. 4 of them declared crown or preliminary crown, depending as if they have done their tests already. And of course, all of them are already first premium star mares. Catalog number 205 and 200 are invited for the championships. 6B naar de baan komen. Rubriek 6B mag naar baan 2 komen. En dan hadden we hier zojuist al 267 voor de jury. Is intussen al beoordeeld en de baan alweer verlaten. Beeldje van de Annahoeve. De Tonjes keer Onne van KD de Vrij in Heemskerk. Vervolgens hier 268. In Arena 1 we are looking at catalog number 268. And 268 is in the category 7 from the 7-year and older star mares. 7-year and older star mares, and we are looking at Anna van Wetterzicht, star mare born in 2016 out of Johannes 484, and she is born out of a star preferent mare from Uge 276. She did an ABFP test where she scored 69.5 and 70. Not enough to get an A status. Height at the withers 165. So in this arena 1, we are going to the older mares. Currently looking at the mares who are 7 years and older. And the 7-year and older horses you can find in your catalog if you downloaded it. Up from page 131. Lopke van de Peesterhoeve. Een stermerrie geboren op 24 april 2019. De vader is Marcus 491. En de moeder is Nienke van der Kleiterp. Een stermerrie uit Norbert. Fokker-eigenaar is J. Eckhart uit Beest. Nummer 208. Lopke van de Peesterhoeve. Marcus keer Norbert. In baan 2.
And in this arena we are still watching 4 to 6-year-old star mares. 208 Lopke van de Peesterhoeve. Marcus times Norbert. Born in 2019. Lopke van de Peesterhoeve. Standard 447. Fokker O.M. Maus in Koudem en in eigendom bij B. de Groot in Grauw. Julius maal Standard. Harmina van de Klaster 272. Back to the 7-year and older star mares, 272 in your catalog. Harmina van de Klaster. Julius times Standard, coming from a star mare. This is a tall mare standing 168 centimeters height at the withers. (2:14) staat opgesteld in baan 2. Moed van het Hoge Land. Stermerrie geboren op 18 januari 2020. De vader is Alwin 469. De moeder is Reina van Stal Zadelhof. Stermerrie uit Pier. De fokker is JWGT Weterings uit Uithuizen. En de eigenaar is Westra Tigelaar uit Sumaar. Nummer 214 staat opgesteld in baan 2. Alwin keer Pier. Looking at a
5-year-old star mare Moed van het Hoge Land, 214. Alwyn times Pier coming from a star mare. We are moving to the 7-year and older star mares born in 2017. In your catalog, she has number 270. Even though she's wearing a 4, it's going to be a 2 in your catalog. Didi van Bossicht, Julius times Onne. The mother Nienke van Bossicht is a studbook mare. And this star mare did an ABFP test and she scored 72 and 72.5. In uw catalogus onder 270, maar hier in de baan met 470. Didi van Boskicht, een stermerrie uit 2017. De vader is Julius 486 en de moeder Nienke van Boskicht, een stamboekmerrie van Onne 376. Fokker Stoeterij Boskicht in Balk en in eigendom bij Fleur van Kempen in Rijkenvoort. 470, Didi van Boskicht, Julius keer Onne. ...213 staat in baan 2, Jitske van de Vierhuizen. Een stermerrie, geboren op 5 juli 2019. De vader is Alwyn 469 en de moeder is Oetske S, een stermerrie van Brandes. De fokker is van Zeeburg uit Oldebroek en de eigenaar is Melissa Klaassen uit Dodewaard. Nummer 213, Jitske staat opgesteld voor de jury. Alwyn keer Brandes.
And in Arena 2, the 4 to 6 year old star mares. This is catalog number 213. Jitske van de Vierhuizen. Alwin times Brandes coming out of a sport preferent mom. Rubriek 7b, ring 1, 271. Else T. van der Poppeland. And we have just switched back to Arena 1, where we are judging the 7 years and older mares. Else van Boppelanen, a star double A mare born in 2017. Johannes is the father and mother. Else FT is a dam with a lot of certificates. She is Crown Sport, Preferent Prestation, with 11 star descendants. And that mare is coming from Fabe 348. And this Else T. van de Boppelanen did an IBOP test scoring 77 points, which gave her the double A status. Lisebeurt van Vriesburg, een triple A stermerrie uit Ulberan. De moeder is Lisebeurt M. Een Kroon Sport, dubbel A merrie van Chalbert. Fokker-eigenaar WP Elzinga en Anja Roos uit Nijholt-Paden. 212 staat opgesteld voor de jury. Geboren op 26 februari 2019. Ulbran keer Chalbert. And most of these mares are here today for that crown declaration. And that's a predicate based on both exterior and the sport aptitude. They have to be at least 3 years old and higher than 158 centimeters. There are some other requirements, like having an average score of 7.5 on their exterior. And they also need to do a sport test, and they have to have a double A score at least. That means they need to go for 77 points or more. If you want to know more about how this works, on page 15 of your catalog, you can find more information. And while we were talking about that, in Arena 2, in the 4 and 6 year olds mares, we are looking at a triple A mare. Star triple A, Jolise Berthe van Vriesenburg, Ulbran times Chalbert, also coming from a sport double A crown mare. And she scored an ABFP test with 84 points in driving and 84.5 in the driving test.
215 staat opgesteld in baan 2. Mette van de Wolwarren. Een ster dubbel A-merrie van Heike. De moeder is Vrouwtje van de Wolwarren. Een kroon dubbel A-merrie van Maurits. In Arena 2, we are watching the 4 to 6-year-old mares. 215 Mette van de Wolwarren, star double A, coming from Heike. And mother Vrouwtje van de Wolwarren is a crown double A mare, coming from Maurits 437. She did an IBOB test, scoring 79.5, just 0.5 short to become triple A. But she did manage a double A status. Opgesteld 269, ring 1, 7 jaar en oudere sterren. Elana T., geboren op 2 maart 2017. De vader is Hessel 480, de moeder Veerle C., model AA. Moedersvader Beert 411, fokker Arno Thomassen in Lunteren en in eigendom bij N.M. van Steenis in Geldermalsen. 269 Hessel maal Beert. Elana T. Catalogus nummer 269. Arena 1, the 7-year and older star mares, Elana T. double A star mare, born in 2017, out of Hessel 480. And mother Veerle is a model double A mare coming from Beert. Height at the withers 165, and she did a IBOB test scoring 77 points, which gave her the double A status. Nummer 210 staat opgesteld in baan 2. Klaske van de Lage Landen, een ster dubbel A-merrie. Geboren op 19 april 2019. De vader is Alwin 469 en de moeder is Sitske van de Lage Landen, een stermerrie uit Onne. De fokker is JC van der Lippen en JPANAJ van der Lippen uit Linden. En de eigenaar is JC van der Lippen uit Linden. 210 staan opgesteld in baan 2. Klaske van de Lage Landen in de rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries.
Goed, dames en heren, gaan we naar de voorlopige opstelling van rubriek 7b. 272, 271, 470, 268, 269 en tenslotte 267. Ik herhaal ze nog een keer voor u. 272, 271, 470, 268, 269, 267. Dat is het klassement voorlopig in rubriek 7b. En dan gaan we uiteraard rondstappen. En dan komt de laatste uit deze groep. In de baan 211. Jils van Stal-Berkmeer. Een ster-sportmerrie uit de combinatie Nane keer Ilke. Fokker-eigenaar Stal-Berkmeer uit Opdam. 211 staat opgesteld voor de jury in baan 2. Jils van Stal-Berkmeer. Nane keer Ilke. ...470 mag nog een plaatsje opschuiven. 470. 1 naar voren. Ja, en dan zie je, dames en heren, dat dat rondstappen toch nog wel degelijk zijn invloed heeft. De jury was nog druk in conclaaf. En dan zie je dat dat toch nog tot een verschuiving leidt. Spanning langs de kant. De jury is er nu uit en ik geef voor het commentaar op deze groep met alle genoegen het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Henk. Ja, wij gaan over naar de uitslag van rubriek 7b, 7 jaar oude stemmerries. Op kop geplaatst, nummer 272. And we are listening to the results from Arena 1.
We are looking at catalog number 272. Strong top line on this horse. Enough quality on the legwork with well-developed feet. We see a lot of space in the walk, a good rhythm, and we see a powerful trot on this horse. A lot of self-carriage. And this mare is declared preliminary crown. Catalog number 470, 270 in your book. She's a little bit heavy on the head and she could use a little bit lighter head-neck connection. Sufficient top line with a good croup. Enough quality on the legwork. She has a spacious walk with a good hind leg. And she is spacious in the gait. A good hind leg in the trot. So this mare is declared preliminary crown. 271. Appealing head. A correct top line. We would like the croup to be a little bit less sloping. And we also like to see a little bit more space in her walk with a better connecting hind leg. A lot of self-carriage in her trot. But because of her walk, no crown declaration for this horse. $268. A long-lined mare. Appealing head with a quite long head. Correct in the top line. A well-developed croup. Quality on the legs. A spacious walk. We'd like to see a little bit more connection from the hind leg. She does have good self-carriage in her trot, but we would like to see more suppleness. Not preliminary crown for this horse. $269. Evenly built. We would like to see a slightly lighter head-neck connection. The croup is well developed. Enough quality on the legs. The legs are quite straight. We see space in the walk, but it was a bit hard for her to find the rhythm. And we would like to see a little bit more suppleness in the gaits, especially in the trot. Not declared preliminary crown. $267. Sufficiently built, quite evenly built. She's a little bit heavy in the neck. A strong back line. Slightly sloping croup. The legs are sufficient. We do see rhythm and space in the walk. In the trot, she's a little bit too much on the forehand, slightly downhill in the movement. And we like to see the hind leg to be more powerful. Dan gaan we naar baan 2, rubriek 6b. De volgorde is daar 210, 215, 212, 214. And we continue with Arena 2. Walking around the horses in the 4 to 6-year-old mares. And we are waiting for the opinion of the judge. Aankoop dus 270, dan 470 die in het programma staat als 270. Dan 271, 268, 269 en 267. Nummer 210. We are looking at catalog number 210.
Good in the racial type, a royally front, De bouw hoogbenig is en lang high legs, een fractie halen een kruis. slightly sloping croup. Beenwerk heeft een goede hardheid. She's dry on the legs. De hoeven. De stap heel vlijtig, goede ruimte erin. She has a nice walk with enough space. She has a good self-carriage in the trot. Deze merrie wordt gepromoveerd. And this mare will be declared to the crown certificate. Naar kroon. Dan nummer 215. 215. Goede rafje merrie, gewoon front erop. Good in the racial type, a little bit heavy on the neck. Voldoende maat. En de bouw correct gebouwd is, goede bovenlijn erin. Tot Evenly built, sufficient top line. het lichaam. Beenwerk heeft wel veel hardheid erin, ook correct gesteld. Dry on the legs. Vlijtig stap, mooie ruimte. She has a good spacious walk. Ook de draf, goede houding maakt. She has enough suppleness in the gait. We would like to see her movement a little bit more uphill. Naar kroon. And this horse is declared crown. Dan nummer 212. Ook een merrie met een jeugdige en een luxe opdruk. Mooie voorhand met goed Very gevormde elegant mare. De bouw hoogbenig is en modern. Ook, High on the sterke legs. bovenlijn heeft. Strong top line. Voldoende kwaliteit, is rechtgesteld. She's straight on her legs. Heeft een goede tact. Mocht erbij nog A net iets good meer ruimte rhythm, maken. but we would like to see a little bit more space in her gait. Ook goede ruimte. Voldoende balans. And in the trot also well balanced with a good self-carriage. And this horse is also declared crown. Dan nummer 42. Catalog number 214. Lange lijnen merrie. Long-lined mare. Bovenlijn erin. Evenredig gebouwd. Evenly built. Royale voorhand. Good in the racial type. Heel luxe op. A little bit too much on the forehand. Goede hardheid in de benen. Ook rechtgesteld beenwerk. De stappen. Well developed legs and feet. Goed door het lichaam gestapt. She is supple through her body. She has a good self-carriage. And this mare is also declared preliminary crown. Gaan we verder met nummer 211. 211. Good in the racial type. Ietsjes zwaar aan die hals is. Hoofd is voldoende sprekend. De bouw evenredig A gebouwd. noble head, evenly built. Hoogbenige zijn. She could be a little bit higher on the legs. The legs are sufficient and dry. There's enough activity in the walk with enough suppleness. She does have space, but she lacks a little bit of rhythm. She's a little bit high in the rhythm. This horse will not be promoted. $213. Good in the racial type, a long neck, evenly built and long lined. A little bit sloping croup. She's good on the legs. The hind legs slightly sickle-hocked. We would like to see a little bit more power from the hind leg on this horse. And we'd like to see a little bit more balance in her gait. This horse is not promoted. $208. Good in the racial type. Long neck. Could be a little bit more well developed. We would like to see a little bit more muscle in the top line for this horse. Also the stance of the front legs could be slightly better. She's a little bit too much downhill in her gait. And
we like to see a little bit more balance. Also, no promotion for this horse. Paarden nummer 210 en 215 uitgenodigd voor de kampioenschap. Catalog number 210 and 215 are invited for the championship rounds. Dankjewel Jan voor de uitleg. 210 en 215 zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Beide zijn kroonverklaard. 212 wordt kroon. 214 is voorlopig kroon. 211, 213 en 208. Natuurlijk bedankt. 3 prachtige eerste premie stermerries. En wie weet wat de toekomst nog brengt. Ring 1 inmiddels begonnen met rubriek 7C. 2,74 is al geweest. We zijn toe aan 2,75 op dit moment voor de jury. Mirke van de Slachterdiek, Ster Sport AA, geboren op 6 april 2012. De vader is Reinder, 452. De moeder Rieke van de Slachterdiek, sterdochter van Olof, 315. Fokker J. van der Wal in Boezem en in eigendom bij Dressuur en Menstal Laurena in Alphen. 275 Reinder maal Olof, Mirke van de Slachterdiek. Continuing in Arena 1 with the 7-year and older star mares. Looking at catalog number 275, Mirke van de Slachterdiek. She's a Star Sport AA mare coming from Reinder. And the mother, Rienke van de Slachterdiek, is a star mare from Olof. She did an IBOP test. The result was 80.5, which gave her her AA status. ...217 staat opgesteld. Metske T. van Sessing, een stermerrie uit Tjebbe, 500. De moeder is Boukje T. van Sessing, een kroon AA-merrie van Epke. De fokker is Tank uit Vragender. En de eigenaar is Monique Amico uit Marum. Metske is geboren op 21 februari 2020. En we zijn inmiddels aangevangen met rubriek 6C... 4 tot en met 6-jarige stermerries.
And we are looking at Arena 2, the 4 to 6 year old star mares still. 217 in the arena. Metske T van Sessing is a star mare. Tjebbe times Epke and Mother Boukje T van Sessing is a Crown Double A mare. ...278 staat voor de jury opgesteld. Yveske B. Ster Triple A, geboren op 26 mei 2018. De vader is Menne 496. De moeder Marijke H. Ster Preferent. Moedersvader Pieter 312. Fokker-eigenaar H. Bos in Hierden. Menne maal Pieter... Yveske B. 278. ...221 staat opgesteld in baan 2. Nelly W. Een stermerrie geboren op 2 maart 2020. De vader is Jouwe 485. En de moeder is Tessa W. Een stermerrie van Wolvert. In Arena 1 we are watching the 7-year and older star mares. Currently looking at Yveske B. She is catalog number 278. Triple A star mare coming from Menne 496 and Mother Marijke H. Also star preferent mare coming from Pieter 312. That's old blood. She did an ABFP test, scoring 82 for the riding and 82.5 for driving, and that gave her this Triple A status.
looking at Arena 2, the 4 to 6 year old star mares. Nelly V. And she is a star mare out of Jouwe 485. And Mother Tessa V is a star mare out of Wolfert 467. And if you want to have more information, you can go to the catalog. We are at event C. 277. Heidske van de Weideblik. And since we are judging in 2 arenas, we are switching the camera back and forth. These are the 7 year and older star mares. 277 in your catalog. Heidske van de Weideblik, star double A. Hette is the father, and the mother Ildau van de Koudenburg, star mare out of Heidse 4 to 5. And this mare did an IBOB test, scoring 80 points, which gave her the double A status. (2:16) staat in baan 2 opgesteld. Mevrouw van Wagensveld. Een stermerrie geboren op 26 februari 2020. De vader is Alwin 469. En de moeder is Nienke van het Oostende. Een stermerrie uit Jerke. De fokker is van Wagensveld uit Ede. En de eigenaar A. Brouwer uit Lunteren. 216 staat opgesteld. Mevrouw van Wagensveld. Alwin keer Jerke. In Arena 2, we are watching catalog number 216, Meevrouw van de Wagensveld. Star mare out of Alwin. And the mother Nienke van het Oostende is a star mare out of Jerke.
273, opgesteld voor de jury, Hinde R. Ster triple A, geboren op 22 maart 2018. De wagen is Alwin 4. Arena 1, the 7-year and older star mares. This is a mare from 2018. Hinde R, triple A, coming from Alwin 469. And the mother is a star preferent mare with 5 descendants with a star declaration, coming from Deutzen 420. Triple A because of her IBOP test, scoring 84.5. ...219 Mara van de Noordermar. Een sport dubbel A-merrie van Tiede. De moeder is Bijtske van Oosterijn. Een kroonpreferente dubbel A-merrie van Jisse. De fokker is L. Volkersma uit Molkwerum. En de eigenaar is Marta Paksala. Zabor uit Polen. Nummer 219 staat opgesteld in baan 2 voor de jury. Een leuke bijkomstigheid. De tweede ronde wordt hij ook voorgebracht door een Poolse voorbrenger. Pavel. Switching to Arena 2, where we have a Polish-owned mare, Mara van Noordermar, Sport Double A, side by Tide 501, and the mother is a Crown Preferent Double A mare out of Jisse. ...276
Helena van de Biest. Een sterdochter geboren op 11. We are currently looking at Arena 1. 276 Helena van de Biest. Julius times Heitze. The mother Henke van de Biest is a star mare. Born in 2018, this Helena van de Biest. Maal Heitze 276. ...222 staat opgesteld in baan 2. Mare van Bornwerd. Een ster dubbel A-merrie van Markers. Viera van Boppelane. Een ster sportmerrie van Beert is de moeder. De fokker-eigenaar is JT van de Kooi uit Bornwerd. Nummer 222 staat opgesteld voor de jury Marcus keer Beert in baan 2. Ja, hierbij blijkt het voordeel van een eb- en vloedbodem. Overduidelijk. En dat was niet mijn grapje, maar van Sabine Zwaga, dames en heren, hoor. In alle eerlijkheid. And in Arena 2 we are looking at catalog number 222. Very happy mare, Mare van Bornwerd, a star double A. Coming from Marcus 491. Mother Vierra van de Boppenblane is a star sport mare out of Beert. Double A score because of her IBOP test, scoring 77.5. For everybody who tuned in recently, very welcome to this third day of the 2025 Central Inspection. On Thursday we had the foals. Yesterday we saw all the 3-year-old mares, and then we had a lovely sport show with the Friso Florian Cup winners. And today is all about the 4 to 6-year-old mares, the 7-year-old and older mares, the crown declarations, and later today the model declarations, and of course the championships for the best horses of this year's judging season. Very welcome. Hope you enjoy watching this live stream. ...223 staat opgesteld voor de jury. Mintje van Bokkum. Een stermerrie geboren op 24 maart. And the next mare in this arena is 223 Mintje van Bokkum, star mare out of Tiemen 503. And Mother Neeltje van Bokkum is a star preferent mare coming from Beert 411. Staat opgesteld voor de jury. Tiemen keer Beert in baan 2.
Rubriek 7c, de voorlopige volgorde 273, 278, 276, 274, 277 en 275. Ik herhaal ze voor u. 273, 278, 276, 274, 277 en tenslotte 275. En dan gaan we uiteraard wederom rondstappen, groepsgewijs. En wellicht dat er nog een wijziging plaatsvindt, dat laten we uiteraard met alle genoegen aan de jury over. En dan worden we zo dadelijk bijgepraat over de indruk van de jury over deze complete groep door Manuel Gasseling. And we are going to listen to the results of the group in the 7-year-older mares. Soon they are walking around in the ring, waiting for the judges to make their final decision. For people who don't really know how it goes, horses in this judge will be judged individually, then come back in the group placed in order of quality. So the horses in the front are the best horses of this group. They are walking around to give the judges an opportunity to compare them, might be able to move one up or down a bit. And it seems like the judges are taking a little bit of time to make their decisions. And after this, this arena will continue with the subjects 8. And those are the crown mares who are here to get promoted for the model certificate. De middencirkel. We zijn eruit, zegt jurywoordvoerder Manuel
Gasseling, aan hem de taak om u bij te praten. And we are going to listen to Judge Manuel Gasseling for the results. And front, placed in front, catalog number 273. Voor ons staat nummer 273. Mary met veel front. A mare with a good front, a well-developed neck and head. Could use a little bit slightly less sloping croup. De stap is voldoende ruim en actief. Good on the legs, active walk, a powerful trot with a good self-carriage. Een goede test gelopen al. And also she did a very good test, and that means she is considered crown from now on. Crown declaration for 273. And next in line is 278. Dan nummer 278. Een royaal ontwikkelde merrie. Well-developed mare, high on the legs, appealing head. The head-neck connection could be a little bit lighter. Gevormd is. She has a well-formed neck, a good top line. Goede kwaliteit beenwerk. She's good on her legs, well-developed feet, Laat een goede taxi. a spacious walk with a good rhythm. In de draf maakt ze heeft ze wel een goed gebruik van haar She has a good hind leg in her trot, but she could use a little bit more suppleness. Ook deze merrie heeft al een voldoende test gelopen om And this mare is declared crown, also because of her test where she scored AAA. 76. 276. Merrie. Evenly built mare, Daalsvorm. a nice head with a good shape of neck. Beenwerk is hard en droog. She's good on her legs and in the top line. De stap laat ze veel ruimte zien, is ook actief. She could use some activity in the walk. Daar maakt ze houding. Zo She has a good self-carriage, but she could use a little bit more uphill movement and stronger hind leg in the trot. dan 274. 274. Gebouwde merrie. Lange lijn. Evenly built, long-lined with Hemelhoofd. Goede hand. horizontally built. Trek de bovenlijn in. Kruis heeft wel een goede ligging, zo iets meer lengte The kunnen croup is sufficient, but could use a little bit more length. Well-developed feet. Been sluit goed aan. Laat contact zien in de stap. She has a spacious walk with a good hind leg. Hoog ritme. She's a little bit high in the rhythm, though, in the gates. Heeft ook een voldoende test gelopen om vandaag kroon verklaard te worden. And this mare is declared crown. Dan nummer 277. Then 277. Wel voldoende in verhouding staat. Sprekend hoofd. Evenly built with an appealing head. Lengte kunnen hebben. She could use a little bit more length in her neck Sterker aan kunnen and a little bit stronger top line. lengte. Beenwerk zo is heel wat meer kwaliteit kunnen We uitstralen. like to see a little bit more quality in the legs. Voldoende takmatig. She has a spacious walk. Zien we een iets hoog ritme. Blijft And she's a little bit high in the rhythm of her trot. tijd vandaag in promotie aan voor. And when we're looking at the quality, this horse will not be declared crown. Dan nummer 275. And then 275. In de rondrichting wat opwaarts. Long lined, could be a little bit more upward build, Totaal aangezet. Bovenlijn zo. quite horizontal neck, Wel een goede kruisligging met een goede lengte erin. a good croup with a sufficient length, Kwaliteit kunnen tonen. Wel voldoende royale hoeven. well developed feet. Actief. She has a spacious and active walk. Oprichting kunnen tonen. We like to see a little bit more uphill movement in her trot. Totaalbeeld van het exterieur. Heeft Merrie vandaag invloed. And mainly because of her exterior, she will not be declared preliminary crown. Dan gaan we direct door naar baan 2. Er staat de volgende groep al opgesteld en daarbij geef ik het woord aan Jan Hellings. And we are Ja. directly moving to the next arena, listening to the judge. 222. Waar dat, goed in het rastype staat, lange hals. Good in the racial type with a long neck, Sprekend in de bouw. appealing head. Goede bovenlijn erin. She is long lined with a good top line. Voldoende hoef. Ook voldoende correct in de voorbenen. Paard dat She's correct on her legs, a very good rhythm in the walk, Draf veel houding, braak ligt voeding.
very good, appealing in her trot with a good self-carriage. And this horse is declared, she's declared crown. Gaan we verder met 217. 217. Luxe opdruk, goed rastype. Very elegant horse, good in the racial type. A lot of hair. Evenly built, but slightly downhill. And the feet are slightly flat. She's a little bit high in the rhythm of her gaits. She's light-footed in the trot. And she's a little bit too much downhill in the movement. This horse will not be promoted. 223. A long-lined horse. A good top line. Good in the racial type. A little bit heavy in the head-neck connection. She's straight on her legs. And she's a little bit tensed in her walk. We'd like to see a little bit more suppleness. And we do like to see a little bit more self-carriage in this horse. $219. Good in the racial type. A long neck. A little bit long in her head. She's a little bit steep in. She's slightly sickle-hocked in the hind leg. We are missing a little bit of suppleness and strength in the gaits. $216. Good in the racial type, very noble head, very elegant horse. She has a good line on her top line. And we could see a little bit more angle in the hind leg. And she has enough power, but she lacks a little bit of suppleness in the gaits. And because of that, she will not be promoted. $221. Well-developed mare, slightly built downhill. She has straight legs with well-developed feet. There's enough space in the gaits, but she's a little bit off in her rhythm. And this horse will not be promoted. And the judges are inviting horse number 222 to the championships.
And of course, we are continuing this fully packed day. Looking at Arena 1, catalog number 319. Kira van de Herdershoeve. And she is a crown mare already. If you go to your catalog, the crown mares will be listed starting from, let me see, page 141. Gaan we in baan 2 verder met rubriek 6D. Startende vanaf nummer 224. 4 tot en met 6 jaar sterrenmerries. Jullie mogen naar de baan komen. And this Kira van de Herdershoeve is sired by Johannes 484 and mother's father is Standard 447. And she already has a crown certificate with a double A status. And these crown mares are running for their model declaration. And if you want to become a model mare, they horses must have nursed at least one foal. And of course, this is the highest exterior predicate. There's nothing you can use to compensate for this, because these are the highest level horses, scoring at least 7.5 on the exterior marks. And also we would like to see them having a sport predicate to become a model mare. De sterrenmerrie geboren op 7 mei 2020. De vader is Tiede 501. En de moeder is Eveline van de Badwij. Een sterrenmerrie uit Heinze. Gefokt en in eigendom van Habos uit Hierden. 224ste opgesteld in baan 2 bij de 4 tot en met 6-jarige sterrenmerries. Voor de jury 319, Kira van de Herdershoeve, kroon dubbel A, geboren op 2 maart 2019. De vader is Johannes 484, de moeder Gilda van de Herdershoeve, ster sport en preferent, moedersvader Standard 447. Fokker F.E.J. Herder in Wijnjewoude, in eigendom bij Sebastian Schiller in Schoiditz. Johannes maal Standard 319, Kira van de Herdershoeve. And we are looking at number 319, Kira van de Herdershoeve, Johannes times Standard, and she is already a crown mare with a double A status. And we have switched back to the Arena 2, where we are still judging 4 to 6-year-old mares, looking at Madeline B, a Tiede times Heinze. Bij 1 merrie in de baan, 4 tot 6-jarige kroonmerrie,
gezien de leeftijd kan ze vandaag verder niet promoveren. Dus ja, altijd mooi om te zien dat de eigenaren de moeite nemen om zijn merrie toch te tonen op de centrale keuring. Nummer 319 heeft een merrie met een hele sierlijke beleiding, met een heel goed rastype. Heeft ook veel behang. And we are watching this extra event with a mare who cannot be promoted but is shown on this central inspection. Listening to Manuel Gasseling. A nice, nicely built mare, and she's complimented about her movements by Judge Manuel Gasseling. This horse is not invited for the championship. Kira van de Herdershoeve. Graag willen wij paarden voor rubriek 6D naar de baan. Rubriek 6D, baan 2, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Willen we graag naar baan 2. Vervolgen we hier met rubriek 8a in ring 1, opgesteld voor de jury 280. Imre SR Sport Triple A, geboren op 2 mei 2018. De vader is Menne 496, de moeder Veerle SR, een kroon en sport Triple A merrie. Moedersvader Torben 466, fokker-eigenaar J. Ruiter in Nijbeets. And in this arena one, we are continuing with the crown mares. Looking at Imre SR, 2018 is where she was born, out of Menne 496, and mother Veerle SR is a Crown Sport Triple A mare, so inheriting the Triple A status from her mother. IBOB test, she scored 85.5. Nummer 226 staat in baan 2. Minne van de Wijsend. Een ster dubbel A-merrie, geboren op 9 mei 2020. De vader is Alwin, de moeder is Yveske van Wijsend. En dat is een stermerrie uit Duitsen. Fokker is A. Barsingerhorn uit Sint Maarten. En de eigenaar is J.W. van Wessel uit Zwartebroek. 226 Minne staat opgesteld voor de jury Alwin keer Duitsen.
And in Arena 2, we are continuing with the 4 to 6-year-old mares. This is 226 from your catalog. Minne van de Wijs and a star double A mare. Alwin and Mother Wijs, Yveske van de Wijsend is a star mare out of Deutzen. Scored 80 points at the IBOB tests, which makes her double A. And we are moving fast this morning. There are so many high quality horses to be judged. Baan 2 staat 228 opgesteld. Niente van de Valderse. Een ster triple A Merrie. Geboren op 31 mei 2020. De vader is Nane 492. De moeder is Wilma van het Wildpaard. Een ster sportmerrie van Thieme. Fokker en eigenaar LNMTA van der Zee uit Dwingelo. Nummer 228 staat opgesteld. Nane keer Thieme in baan 2. We are continuing in Arena 2. Catalog number 228, Ninte van de Valderse, a star triple A mare coming from Nane 492. And Mother Wilma van het Wildepaad is a star sportsman out of Timme 398. Old blood there. And this mare did an IBOB test scoring 84, and 84 means she has a triple A status. 1 april 2018. De vader is Johannes 484. De moeder Geke van Lietsgrond, ster en preferent. Moedersvader Tjalke 397. Fokker-eigenaar J. Boonstra Hielkema in Hichtem. Johannes 484 maal Tjalke 397. 285 Grietje Geertje van Lietsgrond. Back to Arena 1.
And Arena 1 is where we are working with the crown mares who are in the running to become model mares. And from here on, we are pretty much following your catalog. If you go to page 141, you can see more information on these mares. And if all is going well, we are about to see the next horse in the arena. Catalog number 279. Hinke van Kippenburg, a Crown Double A mare. Born in May of 2018 out of Julius 486. And mother Tooske van Veldhuizen is a star mare out of Maurits 437. A double A score with a score of 77 in her IBOP test. 279, Hinke van Kippenburg. In baan 2 hebben we staan 229 Mette van Raapzelle. Een stermerrie geboren op 8 juni 2020. De vader is Tiemen 503. De moeder is Rosa van Hartstum. Een kroonsport triple A-merrie van Maurus. Fokker en eigenaar is AGG Schrouwen uit Strijen. 229 staat opgesteld in baan 2 Mette van Raapzelle. Tiemen keer Maurus.
We are looking at catalog number 282, Fleur O Crown Sport Triple A mare, coming from Marcus 491. And Margje O is her mother, a Crown Sport mare, coming from Jisse 433. This mare is born in 2017. And she did an IBOB test scoring 84.5, giving her the Triple A status. En bij de kroonmerries hier in ring 1 zijn we toe aan 282. Fleur O Sport Triple A, geboren op 25 maart in 2017. De vader is Marcus 491, de moeder Margje O, Kroon Sport met een A. Fokker D. Dijkstra en familie P. Ozinga in Sint-Nicolasga en in eigendom bij Christina Dijkstra in Sint-Nicolasga. 282 Fleur O. Marcus maal Jisse. And trotting around in Arena 2, we have the last bit of Myrte C, a star mare, Menne times Wilster. Very tall mare, 170 centimeters height at the withers. Dat was alweer de laatste in rubriek 6D. We krijgen de groep in de volgende volgorde binnen. En als eerste 228. 228. U mag binnenkomen. 228, dan krijgen we de nummer 229. 229, 225, 226 en 224. Twee 28, 2 29, 2 25, krijgen we 2 26 en 2 24. En dan hebben we de groep weer compleet.
6E mag alvast naar de vooropstelling komen. Groep 6E graag naar de vooropstelling. Volgende kroonmerrie opgesteld, 281, Yveske Friesenhof, Mervelderbrug. Een kroonmerrie met een AAA-status. De vader is Pier 448. And while in Arena 2 the horses are walking around to be judged, we are looking at Yveske Friesenhof, Mervelderbrug, 281. Bred in Germany, born in 2015. This Crown AAA mare coming from Pier 448 out of a Deutzen mare. And we are going to listen to the judges in Arena 2. Looking at catalog number 228. Good in the racial type. An appealing head. High on the legs. Could be a little bit more, needs a little bit more muscle on the top line. She's good on her legs, well-developed feet. She has a good and active walk. She has a good self-carriage in her trot. And we are going to promote her to preliminary crown. $229. Very elegant horse, very noble head, a nicely placed neck. She's high on her legs. We like her conformation a lot. High quality on the legs. We could like to see a little bit more well-developed feet. She has a good balance with enough space in the walk. Her trot could be a little bit more uphill, but this horse will be promoted. $225. A lot of stature on this horse. A very appealing head. A good uphill conformation. She has a little bit short croup. She's good on her legs with very well developed feet. She has an easy walk with a powerful hind leg. And this mare is promoted to preliminary crown. $226. A lot of racial type, a lot of hair, a long neck. We would like to see a little bit more arch in the neck. She's long-lined, slightly downhill built. She's dry on her legs. And she's a little bit weak in her pasterns. She has an active walk with a good rhythm. She has space and balance, but because of her exterior, not promoted. $224. Evenly built. Could use a little bit more length in her neck. We loved her head and neck. She's dry on the legs. Could use a little bit more developed feet. We like to see more space in her walk and more suppleness in the walk. And also in the trot we would like to see a little bit more self-carriage, and that's why this horse is not going to be promoted. Dankjewel Jan voor de uitslag van deze rubriek 6.
And then we have one horse in this subject. 3 horses got declared crown or preliminary crown. And we will see, of course, a few horses back in the championship. And meanwhile, we are looking at Arena 1 again. Arena 1 is where we have the crown mares running for the model certificate. Douwine SG, a crown AA mare. Born in 2017 out of Johannes. And the mother Vardau SG is a preferent prestation mare coming from Jasper 366. De vader is Johannes 484, de moeder Vardau SG, sterk, preferent en prestatie. Moeder is vader Jasper 366. Fokker is Gilliam in Hennaert. In eigendom met Pidi van den Berg. Slappeter 283 Johannes maal Jasper Douwine SG. In baan 234, Sanne Wietske, een stermerrie geboren op 16 februari 2021. De vader is Mathies 504 en de moeder is Bieke Wietske, een stermerrie van Alwin. Is gefokt bij H-Mering in Twijzelderheide en is in eigendom van H. Kuiper uit Oosterend. Nummer 234 staat opgesteld voor de jury in baan 2, Sanne Wietske, rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Walking around in Arena 2, the 4 to 6-year-old star mares. Sanne Wietske, she's a Mathies 504 descendant coming from Bieke Wietske, a star mare out of Alwin. 165 height at the withers. 280. Ik herhaal. 285, 283, 281, 279, 282 en 280. Dat is op dit moment de volgorde. En dan gaan we natuurlijk weer rondstappen.
And we have switched to Arena 1, where the horses are walking around for the final results from the judges. We have been looking at the event 8A, the Crown Mares. They are here for their model declaration and, of course, to be selected for the championship rounds. And soon we will listen to the judges. They will tell us their findings of these already high-quality mares. While the horses in Arena 1 are still walking, we are switching to Arena 2, where you can see catalog number 233 in the 4 to 6-year-old star mares. Romy S.A., a triple A mare, Auwert times Torben. 32 staat opgesteld in baan 2. Romy S.A. een ster. She is 167 height at the withers, and she scored 82 and 85.5 in her driving test at the ABFP. A good driving score, especially for this mare, which gave her the triple A status. Nummer 233. Romy S.A. Auwert keer Torben. En hier is de jury tot een besluit gekomen en geef ik de microfoon met alle genoegen aan Manuel Gasseling om u op de hoogte te brengen van hun inzichten over deze groep. Ja, dankjewel. Ja, we zijn inmiddels al bij de rubriek aangekomen. Listening to Judge Manuel Gasseling for the Crown Mares. Modelverklaring. And they are here for their model declaration. 80. Dat is een lange lijnen merrie die een jeugdige opdruk heeft. A long line mare with a youthful outlook. Correcte bovenlijn. Op het kruis is goed gelegen met veel lengte. Correctly built with a nice croup. She has an active walk with a lot of space and a good rhythm. Laat ze me veel gedragenheid. And we see a lot of self-carriage in her trot. Deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. And this horse will be promoted into the model mare declaration. Dan 283. 283, evenly built, a youthful outlook, a lot of hair, correct in the top line, a slightly sloping croup. Also a high quality horse on the legs. Spacious walk with a good rhythm. And she has a really good self-carriage in her trot. Also, this horse will be promoted into the model. Dan hebben we 281, dat is een grote ramige merrie die lang gelijnd is. De bovenkant misschien This is a sturdy mare with long lined, a long neck with a lot of hair. correcte bovenlijn. Correct in the top line. De stap is ruim, laat ook een goede tact zien. She has a nice walk with a good rhythm. Goede ruimte. She has enough space in the trot. Deze merrie wijzen we graag aan voor het model. And this mare is also appointed. Dan 279. 279, Merrie die wel voldoende romprichting heeft. youthful mare with Ja, rek in het lijf kunnen hebben. could use a little bit more stretch in her body. In het rastype. Bovenlijn zo iets sterker. Sufficiently in the racial type. A slightly sloping croup. De stap voldoende ruim en actief. She has a spacious walk and also a nice suspension in her trot. We'd like to see a little bit more ability to make the transitions. Dan 282. 282, Merrie die lang gelijnd is, maar iets opwaarts kan zijn. long lined. She could be a little bit more uphill built. Voldoende sterke bovenlijn. Strong top line. Kwaliteit, iets
She's slightly sickle-hocked in the hind leg. Like to see a little bit more space in the walk, but the rhythm was good. She has a good self-carriage, but we'd like to see her carry herself a little bit better. Dan 280. 280. Royale Mary. Well-developed mare. De rasuitstraling zou kunnen zijn. Could be a little bit more into the racial type. Correcte bovenlijn. Horizontally built, correct in the top line. Maar iets meer kwaliteit uitstraling. We'd like to see a little bit more quality in the leg work. De draf is ook ruim. De achterbeen is ook iets meer Spacious trot, but we like to see a little bit more hind leg for this horse. Dankjewel voor de Not enough to get promoted. And there they are all lined up. Dankjewel, Manuel Gasseling, voor je uitleg in deze eerste groep kroonmerries. 3 uitnodigingen voor de voorlopige And in arena vanmiddag. 2, in standing in front of the judges, a little bit startled this mare, 236. 236, Rianne van den Hegeterp, Star Double A from Auwert. And Mother Dunja van de Meikade is a star mare out of Epke 474. She scored 77.5 in the IBOB test. And that gave her a double A status. Opgesteld Rianne van de Hegeterp, een ster dubbel A-merrie, geboren op 13 maart 2021. De vader is Auwert 514. De moeder is Dunia van de Meikade, een stermerrie van Epke. De fokker is D. Terpstra uit Marsum en de eigenaar is A. Bosma uit Zondel. Nummer 236 staat opgesteld in baan 2. Volgende groep kroonmerries in de baan 284. Grace Brenda Hop, Kroon Sport Elite Triple A. Geboren op 6 maart 2018. De vader is Omer 493. De moeder Branda van Roersma Staten, kroonmerrie met een dubbel A-status. Moedersvader Rindert 406. Fokker L. Hopster in Sipculo in eigendom bij NL Schralen in Oude Haske. De combinatie Omer maal Rindert 284. Grace Brenda Hop. And continuing in Arena 1 with the crown mares. 284, Grace Branda Hop. She is a Crown Sport Elite Triple A mare. Coming from Omer 493. And the mother Branda van de Roerma Staten is a Crown Double A mare out of Rindert.
She did an IBOB test, scoring 85.5, giving her the AAA status. And as the day is continuing, we are moving closer to the championship rounds. Meaning the quality of the horses is becoming better and better. We are currently looking at the best horses, the best mares available. And later today, the cherry on the cake will be the championship. 6 februari 2021. De vader is Tiemen 503. En de moeder is Selma Renske T. Een stermerrie van Tjalke. Geboren bij stal J. Tonen in Marenkessel. En in eigendom van F.A. Knobben uit Nijverdal. Nummer 232 staat opgesteld. Rania Selma. Tiemen keer Tjalke. Opgesteld voor de jury 288, Hiltje van Clydeterp, kroon met een triple A-status. Geboren 28 april 2018. De vader Johannes 484, de moeder Wiltje A. Moedersvader Theeuwis 389. Fokker de combinatie De Vries in Wommels en in eigendom bij Elzinga de Vries te Slappeterp. Johannes 484 maal Theeuwis 389. Trotting around Rihanna Selma T. Tiemen 503 times Tjalke 397. In Arena 2, where we see the 4 to 6-year-old star mares. In Arena 1 is where we have the crown mares who are in the running to become model 288, Hiltje van Clydeterp. And there she is.
She is sired by Johannes 484, and her dam Waltje A is a model preferent prestation double A mare. Quite the resume for this Theois 389 mother of this mare. Hiltje has a height at the withers of 165 and scored 84 for riding and 87 in the driving test for the ABFP. Nummer 238 staat opgesteld in baan 2, Pleun M. De ster dubbel A-merrie, geboren op 19 maart 2021. De vader is Arend 515 en de moeder is Anke van de Slingerberghoeve. De sterpreferente prestatie merrie van Gjalt. De fokker is J.W. Masman uit Marle en de eigenaar is F. de Jong Commerie uit Damwoude. Nummer 238 staat opgesteld in baan 2. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Arena 2, Pleun M. Catalog number 238. Star double A, born in 2021. Sired by Arend 515. And the mother is Anke van de Slingerberghoeve. Star preferent prestation with 4 star descendants coming out of Gjalt 426. Scoring 77 points in riding and 86.5 in driving at her test. Pleun M. 286. Ike T. van Sessing. Kroon triple A. Geboren op 5 april 2018. De vader is Omer 493. De moeder Tamke van Nico Stables, model AA. Moedersvader Uldrik 457. Fokkereigenaren familie Tank in Vragender. Omer maal Uldrik 286. Ike T. van Sessing.
Walking Around in Arena 1, Ike T. van Sessing, catalog number 286. Crown Triple A, out of Omer 493. And the mother Tamke van Nico Stables is a Model A mare coming from Uldrik 457. Scoring 88, that's a big score, giving her the Triple A status. ...239 staat opgesteld voor de jury in baan 2. Pandora van de Alfabrink. Een stermerrie geboren op 18 maart 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Wiemeke van de Alfabrink. Een stamboekmerrie van Epke. Fokker-eigenaar B.A. van Wijnkoop uit Putten. 239 staat opgesteld voor de jury. Auwert keer Epke. ...289, Gucci M. Crow met een triple A. Geboren 25 april 2018. De vader is Alwin 469. De moeder... We are watching catalog number 239 in the 4 to 6-year-old mares. Pandora van de Alfabrink. Star mare coming from Auwert, and mother Wiemeke van de Alfabrink is a mare coming out of Epke. 289, Gucci M.
And trotting around in Arena 1, Gucci M, Crown Triple A mare from Alvin. Mother Escada M is a Crown Sports mare. And this Gucci M scored 82.5 for her Triple A status. Geboren op 20 maart 2021. De vader is Tide 501 en de moeder is Aafke C. Een stemmerie van Beert. De fokker is A.L. van Tent uit Dieren en de eigenaar is EBH van Onselen uit Ansen. In the 4 to 6 year old star mares in Arena 2, we are looking at catalog number 237, Rosa. Tide 501. And the mother Aafke C is a star mare out of Beert. Tall mare, 167 height at the withers. Hotske van de Marne. Een kroonmerrie met een dubbel A-status, geboren op 28 maart 2018. De vader is Alwin 469. De moeder Romy van de Marne, kroon een preferent. Moedersvader Jasper 366. Fokker D. van Voeken in Bolzwart en in eigendom bij J. Boonstra Hielkema te Hichtem. Alwin maal Jasper 287 Hotske van de Marne.
235 staat opgesteld in baan 2. Simmer van de Westervoort. Een ster triple A Mary, geboren op 5 maart 2021. De vader is Barkes 491 en de moeder is Sandra van de Markzaten. Een modelsport dubbel A Mary van Norbut. Fokker-eigenaar, familie van Westervoort, Lippenhuizen. Uit Lippenhuizen. 235 staat opgesteld in baan 2. Simmer van Westervoort. Ster triple A Marcus keer Norbert. Arena 2. We are looking at the 4 to 6-year-old star mares, and this mare is born in 2021. Simmer van Westervoort, out of Marcus 491, and mother Xandra van Markstaten is a model sport double A mare out of Norbert. Scoring also an 88 points in her IBOB test. This mare got her triple A status with that. Graag een van onze lintendames even naar ring 1. De jury is eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel. Alweer toegekomen aan rubriek 8b, weer een rubriek kroonmerries. And in event 8B of the Crown Mares, we are going to listen to the results from the judges. And this mare 286 is good in the racial type with an appealing head, a strong top line, a nice length in the croup, is high quality conformation there. She has a good hind leg with a nice posture, and we are inviting her for the model declaration. 289, a long-lined mare, evenly built, very elegant outlook. She has well-developed feet, and she has a powerful hind leg in her gait, a powerful trot with a nice self-carriage, and this horse will also be invited for her promotion. $288, a sturdy mare with a correct top line, a nice croup, dry leg work, straight on her legs, good hind leg, good rhythm in her walk, and a nice self-carriage in her trot with a good hind leg. So also this mare will be invited. $287,
voldoende lange lijnen merrie. Sufficient long-lined mare. We'd like to see her build slightly more uphill. Also, the top line could be a little bit stronger. Nice quality on the legs. Powerful in the walk. And also a lot of power in the trot with a good self-carriage. But for the exterior, she lacks a little bit to get promoted. Dan 284. Ook voldoende lang gelijnd. Die wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. We are continuing with catalog number 284. She could use a little bit more racial type and more hair on the body. She's good on her legs, well-developed feet, a very active walk. We do like to see a little bit more self-carriage in her trot. And because of the exterior, we do not invite her for the model declaration. And then in Arena 2, we are continuing with the next group, Group 6E. All the horses from Group 6E are invited back into the arena to walk around for the judges to see them one more time. And 6E, those were the 4 to 6 year old star mares. They are here for their crown declaration. And of course, the best horses of each group will be invited for the championship rounds. En hier dus 3 uitnodigingen voor de modelverklaringen van vanmiddag. Deze tweede groep. 286, 289 en 288. Die zien we vanmiddag terug. Gaan we door met de 8C, de volgende rubriek, Kroonmerries. En als eerste verwachten we zo dadelijk 290 in de baan. ...236 loopt op kop, dan krijgen we 239, 235, 233, 234, 237, 232 en 238. We hebben de volgorde compleet, binnenstappen, rondstappen. Rubriek 6E, 4 tot 6-jarige stermerries. We are looking at the 4 to 6 year old star mares walking around. Right now they are walking in order of placement, so they are ranked with the best horses of this group in the front. ...235 mag 1 omhoog. 235 eentje omhoog. Pagina 148, de kroonmerries uit de rubriek 8C, 291 hier opgesteld. Weesje van Panhuis, kroon met een triple A-status,
geboren op 14 mei 2015. De vader is Djoert 473. De moeder Vetje van Panhuis. We're doing a quick switch to Arena 1 with the Crown Mares, looking at catalog number 291. Winstje van Panhuis. And this mare is a Djoert 473 coming out of a Fabe 438 mare. She has a triple A status. She scored 86.5 in riding and 83.5 in driving at her ABFP test. And this mare, if you look in your catalog, you can see her height at the withers is 168 and her kinship rate is quite low, 16.88%. De eerste mag opstellen en ik geef het woord aan de heer Jan Hellings. Ja, doe je wel staan. We beginnen met paard nummer 236. Listening to the judges in Arena 2. And this 236. Talking about her conformation. We are the hooves, well-developed feet. She has enough space in the walk, light-footed in the trot. Going to number 235. Very elegant mare with a good outline, well-developed neck and an appealing head. She's got good quality on her legs. We would like to see the feet a little bit stronger. She has a good rhythm in the walk, enough self-carriage and attitude. And that's why we are declaring this mare preliminary crown. To 39, long-lined horse, good in the racial type, enough length in the neck and an appealing head. She is slightly sickle-hooked in the hind leg. There's enough rhythm in the walk, but we would like to see a little bit more suppleness. She is light-footed and uphill in the movements. Also, this mare is going to be preliminary crown. And this is a sturdy mare here, with a good top line, nice in the racial type. We love the stature of this horse. Dry on the legs, could have a slightly better stance of the hind leg. Nice rhythm in the walk, and a powerful hind leg, especially in the trot. And we are declaring this mare crown. Nummer 234 is een 234. Luxury outlook, very elegant horse. I like to see a little bit better developed neck. And also the top line could be a little bit stronger. Dry on the legs, enough space in her gaits.
There is enough suspension in the trot, but we do like to see a little bit more self-carriage and a stronger hind leg there. Paard nummer 237. 237. Good in the racial type. Nice developed neck, slightly horizontal. She's a little bit heavy on the head-neck connection. She's built slightly downhill. Quality of the legs is sufficient. A nice active gait, but we are missing suspension and self-carriage. And because of the lack of suppleness in the gaits, this horse will not be promoted. Paard nummer 232. 232 with a good racial type, a nice length in the neck, a long lined horse, this one. Well developed croup, good quality on the legs, slightly small feet for this horse. We lack a little bit of space in the gait, in the walk. And in the trot, she needs to have a little bit better self-carriage and balance. Nummer 238. 238. Paard dat goede rasuitstraling heeft, goed gevormde A good in the racial type, a nice developed neck, appealing head, evenly built, a little bit tight in the top line, enough length in the croup, but a little bit sloping. The walk is powerful, but we were looking for more suppleness and space in the walk. We see a lot of power in the trot, but she's missing some balance and suppleness in the gaits. 236 and 235 are invited for the championships. And there they are, all lined up. Meanwhile, in Arena 1, we are continuing with the Crown Mares. Kroon, we zijn gewoon in het nieuwe vanmiddag terug voor het kampioenschap. 239 voorlopig kroon en 233 definitief kroon. And we are looking at 294. 294 is Femke van het Kemke. Omer 493 is her father, and she's coming out of an Anton 343 mare. She is a Crown AA mare. 294 staat hier voor de jury opgesteld. Femke van het Kemke, Kroon AA, geboren op 13 mei 2017. De vader is Omer 493. De moeder Reisa van Frieduwig, een sterdochter van Anton 343. Fokker-eigenaar M.J. Friese in Nede. De combinatie Omer maal Anton 294. Femke van het Kemke.
295 in de piste hier op de groep Kroonmerries. Esther van der Marne, AAA Kroon, geboren 4 mei in 2017. De vader is Johannes 484, de moeder Iris van der Marne, een AA Kroonmerrie. Moedersvader Norbert 444, Fokker D. van Voeken in Bolzwart en in eigendom bij J. van Tunen in Raalte. And we are continuing with catalog number 295 in Arena 1. Esther van der Marne, Kroon AAA from Johannes 484. And Mother Iris van der Marne is a Crown AA mare out of Norbert. Born in 2017, and she did an IBOP test, scoring 89 points, and that gave her her AAA status. ...243 Riemke van der Alderiet. Een stermerrie geboren op 26 maart 2021. De vader is Marcus 491. En de moeder is Frieske Dame, een Kroon Sport A-merrie van Johannes. Gefokt door RNG Lemstra uit Kolm en in eigendom van N. Lemstra en AMGJG Kuppens uit Eastermar. Nummer 243 staat opgesteld in baan 2. Rubriek 6F. Trotting around in Arena 2, Riemke van der Alderiet. Star mare out of Marcus 491 and Mother Frieske Dame.
is a Crown Sport A mare out of Johannes 484. And it's really a lovely day. More and more people are here to watch the horses as we are approaching the afternoon with a lovely program full of the best horses of this central inspection. ...242 staat opgesteld in baan 2. Moving on to the next mare in Arena 2, 242, Sientje van de Meerbos, Star Double A, out of Boet 516, and the mother is a Crown Double A mare out of Norbert. Tall mare 167, and she did an ABFP test where she scored 77 for the riding, and in driving a score of also 77. Bij de kroonmerries 290. Nienke R. van Dedjem, Kroon Sport met een A. Geboren 1 januari 2012. De vader is Tjalle 454. De moeder Renske J. van Dedjem, Kroon. Een preferent dubbel A. De vader van de moeder is Olof 315. De fokker J. Bakker in Dedjem. En in eigendom bij Jouke Heitema in Wons. De combinatie Tjalle maal Olof 290. Nienke R. van Dedjem.
241 staat opgesteld in baan 2. Sinne Anneke van de Schollenen. Een stermerrie uit de combinatie Imme keer Gerben. Gefokt in een eigendom van S. van der Veen uit Ureterp. Geboren op 27 maart 2021. Nummer 241 staat opgesteld in baan 2. Imme keer Gerben. ...297, Hanna van de Demro Stables. Kroonmerrie met een triple-A-status, geboren op 4. And we are looking at catalog number 241 in Arena 2. 241, Sinne Anke van Schollenen. Star mare out of Ime 507. And the mother is a star sport mare from Gerben 479. Demro Stables in Mierlo. De combinatie Johannes 484 maal Jorren 430. 297, Hanna van de Demro Stables. And about to do her last round of trot is 297, Hanna van de Demro Stables, Crown Triple A from Johannes. And the mother is a Sport Double A mare out of Jorren 430. And this Hanna van de Demro Stables scored 82 on the IBOP test. Ring 1,
293 Diamond M, een triple A chromerie. We are still looking at Arena 1. 293 Diamond M, Crown Triple A mare. Out of Julius 486, born in 2017. Out of Izzy M, a model prestation double A mare from Heitze 425. Scoring 83 points in the ABFP test for riding and 84.5 in driving. And that gave her the triple A status. This group of mares, all of them in event A, B, C, and D. Those are the crown mares who are in the running for their model declaration. More about that later after our break. Then all the horses that were selected will return for the model declaration. ...245 staat in baan 2 Silke van de Driehuske. Ster A, Mary, geboren op 28 maart 2021. And in Arena 2 we are looking at catalog number 245. Silke van de Driehuske. Sired by Tide 501 and the mother Rinske van de B is a star mare out of Beert. She has an A status. She did an IBOP test scoring 75 points. En in ring 1 te
296 Ilana Jede, een AAA kroonsportmerrie, geboren op 20 januari 2018. De vader is Mees 497, de moeder Reza S., model, sport, preferent en prestatie. Moedersvader Onne 376, fokker-eigenaren stal Jede in Steenwijk. De combinatie Mees 497 maal Onne 376, 296 Ilana Jede. Voorlopig klassement hier in ring 1, rubriek 8C, 293, 297, 294, 296, 290, 291, ik herhaal, 293, 297, 294, 296, 290 en tenslotte 291.
Yeah. And we are looking at the crown mares from Arena 1 walking around for the final judgment. Placed in front right now is catalog number 193 and 297. And we are waiting for the judges to tell us the results for this Group 8C. And of course, the best horses will return for their promotion. And then also we have the invitations for the championship rounds as well this afternoon. Will be a very nice program. We will have some shows as well. Actually, this Saturday afternoon, the last day of the central inspection, is the best day. Many people are here. Sun is out. It's a beautiful day, and we are going to listen to Manuel Gasseling for the results. Ja, de uitslag van rubriek AC, de kroonmerries. Op kop hebben we staan nummer 293. Placed in the front, 293, high on the legs, with a very appealing front. A bit sloping croup, but it has enough length. She's quite straight on the legs, very powerful in the walk. Uphill trot, a good hind leg. And this horse is invited for her promotion. Next one in line, 297. Evenly built, horizontally built, noble head, correct top line, sloping croup with enough length, good quality legs, spacious walk. She's showing suppleness in her gait, a good use of the hind leg. We would like to see a little bit more suppleness in her trot, but we are appointing this horse for her promotion. And that promotion is for the Model Mare Declarations. And this is a very youthful mare, 294, appealing head with a nice neck, sufficient croup, well-developed feet and straight on the legs, powerful hind leg in her gaits. In the trot we would like to see a little bit more self-carriage, but she has a powerful hind leg. And this horse is also appointed. $296. Long-lined mare. She could be a little bit more uphill in her conformation. She's a sufficient long neck. Sloping croup. We would like to see a little bit higher quality on the legs. And also we'd like to see a little bit more angle in the hind leg. And her attitude in the gates is good, but we would like to see a little bit more quality to be appointed for her promotion. $290. Evenly built. She could be a little bit longer in her conformation. The croup is slightly sloping. Sufficient on the legs. We would like to see a little bit more rhythm in her walk. We do like the hind leg, but we would like to see a little bit more connection in her gaits, especially in the trot.
291, last one in the row. Sturdy mare, evenly built. She's a little bit heavy in the head-neck connection. Strong top line. We'd like to see a little bit better quality on the legwork. And she had a little bit trouble today with the rhythm in her gait. And then also this horse will not be invited for the promotion. Dankjewel Manuel Gasseling voor je mooie bespreking van deze groep. Thank you from our speaker Henk Dijkstra to our judge we were listening to All in Line, these crown mares with in the front the best horses. Catalog number 293. And this second one here, 297. We will see them later today. One more time. De laatste groep kroonmerries dus. 240 staat opgesteld in baan 2. Sienke Uteweren. Een stemmerrie geboren op 20 maart 2021. De vader is Timen 503. De moeder is Wille RS van Top & Twel. Een sterpreferente merrie van Beert. Fokker is R.J. Pelleboer uit Elburg. Meanwhile, in Arena 2, the 4 to 6-year-old star mares. And we are looking at catalog number 240, Sienke Uteweren. She is a star mare out of Timen 503. And the mother Wille RS from Top & Twel is a star preferent mare out of Beert. And we are approaching the end of this morning program, which was fully packed with so many wonderful horses. The best horses of this year's judging season. I said it before, you are looking at the finest selection of the Frisian mares. Te beginnen met 298 tot en met 316. Intussen opgesteld voor de jury. Ring 1, rubriek 8D. 303 Hester B. Kroon met een dubbel A. Geboren 17 mei in 2018. De vader is Johannes 484.
En de moeder Wendy mee. And we are in the last group for the Crown Mares, looking at Hester Bay, catalog number 303, Crown Double A Mare. Sired by Johannes 484, and the dam Wendy Bay is a star preferent mare out of Rindert 406. Double A status is what she deserved with her ABFP test, scoring 80 in riding and 79 points in driving. Last group of mares for the morning program. Group 8D is what we are watching. Anyone who has a catalog downloaded, you can go to Chapter 8, and Chapter 8 starts from, let me see, page 141.
Rubriek 6F4 tot en met 6-jarige stermerries. En die willen we graag in de volgende volgorde in de baan. 244. 244 mag als eerste binnenkomen. Dan 241, 243, 240, 242 en 245. Nogmaals, 244, 241, 243, 240, 242 en 245. Dat zijn ze. Volgens mij hebben we de groep bijna compleet bij elkaar. And we are about to watch the results for Arena to the 4 to 6-year-old mares. Walking around with the best horses in the front. ...298, Hadewig van Bommelstein, Kroonsport A, geboren op 25 maart in 2018. De vader is Elias 494, de moeder Sanne TT, model Sport en Preferent dubbel A. Moedersvader Alwin 469, Fokker J.J. van der Meulen in Haskerhorne en in eigendom bij NL Schralen in Oude Haske. De combinatie Elias 494 maal Alwin 469, 298, Hadewig van Bommelstein. De jury is eruit. De eerste mag opstellen en ik geef het woord aan Jan Hellings. We are going to listen to Judge Jan Hellings for the results. Placed in front, 244. A large mare, good in the racial type, a long neck, also a little bit long in the head. She's slightly sickle-hocked and weak in the pastern, but she has a very powerful walk with a very good hind leg and a lot of suppleness. And that's why we are declaring this horse preliminary crown. Nummer 241. 241. Luxury mare, very elegant, a good front, a long neck, and she has a strong top line, straight on her legs, good rhythm in the walk, but lacks a little bit of power. A nice uphill trot with enough power, and this horse also preliminary crown. 243. A very elegant mare. Vertical neck. Evenly built. She could be a little bit longer in the body. Good top line. Good on the legs. Good rhythm in the walk with enough space. And also spacious in the trot with a powerful hind leg and nice uphill movement with the ability for the transitions, also promoted.
240. Much in the racial type. Could be a little bit lighter in the head-neck connection. Well-developed shoulders. Good dry on the legs. A very spacious walk with a good rhythm. And in the trot we would like to see a little bit more suppleness. And because of that, and it was a little bit undecisive to hear if she is declared preliminary crown. Going to 242. Good in the racial type, well-developed neck. And the head is noble enough. The strong back, a little bit sloping croup. Could be a little bit more correct on the stance of the front leg. A little bit on the forehand in the gates. And we would like to see a little bit more connection and self-carriage to be promoted. $245. Well-developed neck, quite appealing head. Evenly built with a good top line. And we would like to see a little bit better quality there in the conformation. She has enough space in the gates, but she's still a little bit on the forehand. And horse number 244 and 41 are invited for the championships. Rubriek 6F, 4 tot en met 6-jarige stermerries. 244 en 241 voorlopig kroon. En zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap 4 tot 6-jarige merries. Daarnaast 243 en 240 voorlopig kroon geworden. Back to Arena 1, where we are looking at the crown mares. 301 catalog number, Imme van Veldzicht, a crown triple A mare out of Alwin 469. And the mother Joukje van Drienfield is a star preferent double A mare with already 5 star premium descendants. And she is coming from Dries 421. And this Imme van Veldzicht scored 83 points in the IBOP test, and that gave her the triple A status. De moeder Joukje van het Rijtveld, ster preferent met een dubbel A. Fokkereigenaar A.M. Timmermans de Vries in Wijk en Aalburg. De combinatie Alwin 469 maal Dries 421. 301 Imme van Veldzicht. ...251 staat opgesteld in baan 2.
Siemtje van Dulven, een ster A-merrie, geboren op 29 april 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Janneke van Dulven, een model preferent dubbel A-merrie van Tjalke. Fokker-eigenaar WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Nummer 251 staat opgesteld voor de jury. And in Arena 2, we are doing our last group of the 4 to 6 year old star mares. We are looking at catalog number 251. Simkje van Dulven, star A from Auwert. And the mother Janneke van Dulven is a model preferent double A mare out of Tjalke 397. Total score in her IBOP test 75, giving her her A status. Last group here in this morning for the 4 to 6 year old star mares. Drieske KV, een sterdochter van Dries 421, fokkereigenaar EA Constant in Kwaadijk. De combinatie Omer 493 maal Dries 421. 302 Indy C van de Weidewormer. Meanwhile, in Arena 1 with the Crown mares, trotting around, Indy C van de Weidewormer, Crown Sport Triple A out of Omer. Triple A scoring 84.5 in the IBOP test. Een ster dubbel A-merrie van Jurre. Moeders vader is Tjalle. Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. Nummer 250 Renske Doutsen R. Een ster dubbel A-merrie, geboren op 15 april 2021. De vader is Jurre en moeder is Doutsen W. Een stermerrie van Tjalle.
Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. En dan hebben we nog daarna 2 Back te gaan. to Arena 2. We beginnen met het middagprogramma. Looking at catalog number 250, Renske Doutsen. Sired by Jurre, and the dam is Doutsen W, a star mare out of Challe. Star double A because of her IBOB test, scoring 77 points. Looking at 249, Pleun van Pelingstuin. Star mare out of Tiemen 503. And the mother Yilda van de Peesterhoeve is a star mare from Dries 421. And of course, if you want to have more information, make sure you have your catalog available. And you can always download it for free at the KFPS website. And there you can find also more about the date of birth, the kinship rate, the inbreed rates, and the height, and also the pedigree for all of these horses. Bij de Kroonmerries 316 in de baan. Famke van de Demro Stables, Kroon met een dubbel A, geboren op 2 februari 2017. De vader is Alwin 469. De moeder Marije van Veeldzicht. Model preferent dubbel A. Moedersvader Beert 411. Fokkers Demro Stables in Mierlo. In eigendom bij J. van Tunen in Raalte. De combinatie Alwin 469 maal Beert 411. 316. Famke van de Demro Stables.
back to Arena 1, where we are looking at the Crown Mares. Hielkje van 't Kroesebeemke, Crown AA Mare. Jurre 495 is her father, and the dam Lieke van 't Kroesebeemke is a star sportman coming from Weert 409. 19 maart in 2018. De vader is Jurre 495. De moeder Lieke van het Kroesebeemke, ster sport. Moedersvader Weert 409. Fokker-eigenaar A&O Dekker in Bakkeveen. De combinatie Jurre 495 maal Wiert 409. 299 Hielkje van het Kroesebeemke. In baan 2 staat 248 Ralina ZR, een stermerrie, geboren op 20 april 2021. De vader is Auwert 514, de moeder is Nalina R, een stermerrie van Tjalke. Gefokt in een eigendom van Rijmakers uit Geffen. De laatste in deze rubriek 248. Ralina R. Auwert keer Tjalke. Daarna gaan we deze groep op tal zetten. Wat ook in de ring hiernaast zal gaan gebeuren. Dan zullen ze besproken gaan worden en dan hebben we daarna even de tijd nodig om de ring om te bouwen. En zoals het er nu naar uitziet, begint het middagprogramma om 3 uur. Om 3 uur, we nemen even een kleine pauze. Om 3 uur gaan we verder met het middagprogramma. In de piste hier in ring 1, 300 Hiske van Gallinga-Staten, kroonmerrie met een dubbel A, geboren 24 maart 2018, de vader Jurre 495, de moeder Japke van Gallinga-Staten, een sterdochter van Tjalle 454,
Fokker Johannes Oosterhaven in Tjum en in eigendom bij Arena 1 looking at Hiske van Gallinga-Staten in the Crown Mares. She has a double A status. Sired by Jurre 495 and mother Japke van Gallinga-Staten is a star mare out of Tjalle. Scoring in the ABFP test 77.5 for the riding and 73 for the driving. 250. 250 mag binnenkomen. 249 mag binnenkomen. 251 mag binnenkomen. En dan 248. ...250, 249, 251 en 248. De jury is eruit en ik geef het woord aan de heer Hellings. Ja, dankjewel. Laatste groep. Listening to Jan Hellings in Arena 2 about the last group of the 4 to 6-year-old star mares. And in the background you can see catalog number 250. She was placed first. And Jan Hellings is telling about the confirmation and the good results in the gates, which promoted her to crown. Continuing with 249. Good in the racial type. Well developed front. Evenly built. Sufficient in the shoulder and in the croup. Dry enough in the legs. Straight on the legs. Powerful, spacious walk. And also a very powerful hind leg in the trot. And even though slightly on the front, she will be promoted to crown. And in this case, preliminary crown. 251. A lot of stature on this horse. An appealing head, a lot of hair. Long lined, slightly sloping croup. Slightly sickle-hocked in the hind leg. Other than that, quality on the leg work. We'd like to see a little bit more power in her gait. But we do see a strong hind leg, especially in the trot. And this horse also declared preliminary crown. She did score the A status, but she's going to need the double A status. 248. Enough length in the neck. It's a little bit horizontal in the neck. Long lined. We would like to see a little bit more muscle on the top line of this horse. High on the legs. Straight on the legs. Has a spacious walk, but we were missing a little bit of power and suppleness. In the trot she is going a little bit too much downhill in the movement. And she needs to carry herself a little bit better in the gates to get promoted.
And then the best two, 250 and 249, are invited for the championship round. De laatste groep in deze baan 2. And this was the last group of the 4 to 6-year-old star mares. And then in Arena 1, we are seeing the horses walking around for the results as well. Arena 1 had the crown mares who are in the running for the model promotion. Model declaration is the thing we are going to do right after the break. And Henk Dijkstra is telling us the order. And he is going so quickly. Let's see if he repeats. Going to listen to the judges. The first horse is the best one of the group. He's telling us it's a lovely group of horses. Placed in the front, 298. Good in the racial type, a lot of hair. Correct in the top line. She was a little bit short in the strides in the gates. But she did show enough suppleness and a good movement and posture in her gaits. So she will be invited. Number 300. Nice uphill build mare with an appealing head and a nice shape of the neck. Strong connection in the top line. The leg work is very refined. She has a nice rhythm in her gait, and she's moving with a nice upward power in her gaits. Also invited for the model declaration. 301. Nice evenly built, a strong top line, a good croup, good quality on the legs, well developed feet, and a good rhythm in her walk. And nice upward trot, but we would like to see a little bit more suppleness, but her aptitude is quite nice. Also invited. $2.99. Evenly built, appealing head, enough length in the croup, good quality on her legs, a spacious walk with a good rhythm. She has a nice attitude in her trot, and that means this mare is also invited for the model declaration. $302. A lot of front on this horse. She could be a little bit more uphill built in her conformation. Top line is correct. A good quality on the legs. A very powerful walk on this horse. A very functional trot with self-carriage. And this horse is also invited to the model declaration. Well-developed mare, just in the background. Appealing head, a correct top line. Nice on the legs, a powerful walk. She has a nice attitude in the trot.
And she shows ability to collect and extend, and this horse is also invited. That's a nice group of horses here. Ja, dan als laatste is ring nummer 303. Placed at last is a group good in the racial type, evenly built, a lot of hair, a really nice front, slightly sloping croup, slightly sickle-hucked in the hind leg, active walk with enough power, and she's showing a good balance. And because she is showing a C line, we cannot invite her for the model declaration, so she will not be promoted. And there they are. This last group lined up, a wonderful presentation of all these crown mares. Henk Dijkstra is telling the last words before the horses will leave the arena. We are going to have a short break, and we will return after the arena is rebuilt for the afternoon program. I hope to see you there. We will see you back in about 30 minutes. Eerste deel van de keuren in de rubrieken. We maken ons op voor het middagprogramma. Na een kleine pauze dan kan men de piste in gereedheid brengen voor het middagprogramma. En dan zien we u straks graag allemaal weer terug.
Er is een mobiele telefoon gevonden met pinpassen op de naam AH Idema. Deze mobiele telefoon is af te halen bij het secretariaat.
And welcome back at the central inspection of 2025 in a rainy Harig. We extended our break a little bit to wait for the clouds to clear, and you can see a little bit of movement in the arena because we are about to start our afternoon program. It will be a lovely schedule. The model declarations, and we have some show driving competitions. We are going to award some people and honor some breeders. And of course we're going to go to the championships of the mares. Listening to our speaker Dick Brummel. We're going to listen to our chairman of the KFPS board, Ton Wortel. And our chairman is talking, represented by the whole KFPS board members. And he's talking about the organization of this event. He wants to honor the people of the organization. And the people organizing this event are so flexible in arranging this program. And actually everything is running really smooth. We don't have any issues. And big compliments to the KFPS office people. And Ton Wortel is also very thankful that we can use the facilities here at the Gaasterland stables. So a lot of praise for those people who are offering their facility to us. And he's telling about all the beauty we have seen in the last few days, and of course we're going to see more of that. And we are working up in the program to the overall championship. And we can be very, very content with everything and how everything is going. And when talking to all the people here, we hear a lot of enthusiasm with everybody involved with the Frisian horse. And of course there's a lot of upheaval. There's a lot of changes going on in the KFPS board. And the new board members are there especially to make sure that we are going to go back to calmer weather. And the board members are walking around here today, and I bet they are also available if you reach out to them online. And please take the opportunity if there's anything you like to discuss. Our board members are very willing to listen to you, because we are doing this as people and we're doing this together. And the people who are doing this, actually not, most of them are volunteers, don't forget. Most of the work that is done here is done by volunteers.
Those people are very, very connected and involved in everything that is going on. They are very dedicated to their job. And we do want to reward them for this. Anton Wortel would like to invite all the volunteers in front. But someone who is represented for that. And those are the ribbon ladies. They are the symbol of the volunteering. And we're giving a nice applause for the ribbon ladies. And you have seen them definitely wearing the traditional Frisian outfits. Flowers and praise for our ribbon ladies. Welgemeend. Welgemeend. En Annemarie. Goed hè? Hartelijk dank. Goed mensen, ik heb de opdracht om het kort te houden, dus ik hou het ook kort. Om meerdere redenen. Ik wens u nog een hele fijne middag. And the chairman of the KFPS board, Ton Wortel, is asking everybody to enjoy this event, and we are going to move on to the next part of the program. Voor deze mooie woorden. En dan gaan we direct door naar het middagprogramma. En we gaan beginnen met de mensen die aangewezen zijn voor de modelverklaring. Dat doen wij in 2 groepen. Next up are the model declarations, divided in 2 groups. 283, 285. And I have the numbers for you. It's going to be a long list. 281, 283, 285, 286, 288, 289, 293, 294, 297, 298, 299. And let me finish the list. 300, 301, 302, and 316. Divided in 2 groups. They were going to enter this arena for their model declaration. Na de modelverklaring gaan we onze jongfokker van het KFPS bekendmaken. Stond nog iets verder op in het programma, maar dat doen we na de modelverklaring. Dan krijgen we een prachtige rubriek. Merries voor de Chase. En dan krijgen we een défilé van de modelmerries. En zo wandelen we door het middagprogramma heen. Met natuurlijk daartussendoor de kampioenschappen. 3-jarige kampioenschap is gisteren al beslist. Daar hebben we een prachtige kampioen en reservekampioen. Vanmiddag krijgen we nog de 4 tot de 6-jarigen daarbij. Dan de 7 jaar en ouderen. En uiteindelijk zullen we dan aan het eind van de middag, en ik denk wel beginavond bijna, de kampioen en de reservekampioen gaan bekendmaken. We willen nu toch graag paarden naar de baan. 281 mag komen, 283 mag komen, 285 mag komen, 286, 288, 289, 293 en 294. Deze groep willen we als eerste in de baan. Maar dat houdt ook in dat de nummers 297, 98, 99, 300, 301, 302 en 316 zich al langzamerhand kunnen gaan klaarmaken om ook straks in de tweede groep zich te presenteren. Nogmaals een verzoek aan de eigenaren en trainingsstallen. 281, 283,
285, 286, 288, 289, 293 en 294. Deze paarden willen wij als eerste hier in deze baan vanmorgen gekeurd in hun rubriek en doorverwezen na vanmiddag om misschien wel een kans te maken om het felbegeerde modelpredicaat binnen te halen. Een geweldig gezicht om deze paarden in de vooropstelling zien aan te komen. Allemaal kanshebbers. Maar het zijn natuurlijk al prachtige paarden, kroonmerries. Maar we weten binnenstand. And there they are, the first group of mares. We've seen them this morning already, and they got selected, invited to come to the model declaration. Ringmeester Huib Mulder kijkt of hij ze allemaal binnen heeft. En dat zijn ze bijna, denk ik. En nou opstellen voor de ring. Prachtig gezicht. Deze mooie Friese merries. En dan komen ze binnen, nummer 281, Yveske Friesenhof. And there they are in the front, catalog number 281, Yveske Friesenhof, Pier times Deutzen. And second, 283, Douwine SG, double A mare from Johannes. 285, Gietje Geertje van Lietschrons from Johannes. 286, Ike T. van Sessing, a Crown Triple A mare out of Omer. And then 288, Hiltje van Kleiterp, Kroon Triple A mare from Johannes. 289, Gucci M, Crown Triple A out of Alwin. And 293, Diamond M, Crown Triple A from Julius. And the last one in this line is 294, Femke van Kemke, Crown Double A mare from Omer. This is the first group of horses in the running for their model predicate. This is an order of catalog numbers. And then we're going to invite the first one in so the judges can have a look. Trotting around in front of the judges, Yveske Friesenhof, Triple A Crown mare from Pier 448, bred by the family Margaret Uphus out of AFKG, a star mare from Deutzen, and in ownership of the family Vrolijk. And already judged this morning, so it's going to be a quick round. 283, Douwine SG, Johannes times Jasper, out of a preferent prestation mother. Bred by the family Gilliam and ownership of the family Van den Berg. '85,
Grietje Geertje van Lietschrons, a Crown Double A mare from Johannes. And the mother Geke van Lietschrons is a Star Preferent mare from Schalke, in ownership of the family Boonstra Hielkema. $286 about to enter the arena. And this Iteke van Sessing is an Omer mare coming from Tamke van de Nico Stables, a model A double A mare from Uldrik in ownership of the family Tank. And this mare actually has a very low kinship rate, 16.84%. Interesting breeding mare. Going to catalog number 288, Hiltje van Kleiterp, bred by the family De Vries, in ownership of the family Elsinga De Vries. Sired by Johannes, and mother Weltje A is a preferent prestation mare out of Theeuwis. Going to catalog number 289, Gucci M, Crown Triple A, Alwin times Deutzen, bred by the family Milgin and in ownership of the family Blom. Also a good dam here, Crown Sport Double A mother. So it might be in the family. 293. Diamond M, Crown Triple A from Julius 486 and mother Easy M, model prestation mare, sired by Heitze 425. And then the last one in this group, 294, Femke van Kemke, Crown Double A mare out of Omer, and sire of the mother is Anton. Bred and owned by the family De Vrieze. Of course, these mares have already been judged this morning on their conformation. The conformation of the horses doesn't really change after a lunch break. So these horses are shown in walk and in trot to see their best presentation in the gates. And the group will return to the arena. And then the judges will announce which mares are declared model, who made the promotion. And these mares already came a very long way. And of course,
They are trying to get everything out of it. Gereed dat u zo binnen kunt komen als we de merries neerzetten. Moeten ze natuurlijk wel model verklaard worden. Het is natuurlijk een prachtige zin om de fokkers en de eigenaren even bij uw prachtige nieuwe model. And of course, it's a big honor for the breeders and owners if you get your mare to become a model mare. You can have a star mare, you can have a crown mare. If you have a model mare, then you are top notch. We're going to listen to Sabine Zwaga. And we had a very long morning with a fully packed group of horses, and we selected some horses that are good in their conformation, have a good racial type. And this is a group of excellent horses, quite uniform, and we let them walk and we let them trot. And we are going to announce which horses are actually going to carry the name model. We're going to start with catalog 281. And we've talked about them a lot this morning already. Sturdy mare with a lot of hair, long light, very good on the exterior, and this horse will become model. People clapping and cheering for this lovely horse. 283, very elegant horse, also model. This is a little bit tensed mare. This one is a model mare as well. 286. Very elegant mare, excellent walk and trot, model. Another beautiful mare with a lovely conformation, lovely outlook. Also a model mare. $289. A lot of racial type. Very good in the model. A nice exterior and movement. A proven mare. Model mare. And the same counts for 293 Diamond M. And then we are going to take in the last horse of this group, 294, also a model mare. The full group declared, upgraded to a most wanted certificate, the certificate of model mares. De eerste groep die aangewezen waren en die ook allemaal model worden. And of course, we're going to enjoy some celebration. We're going to honor the breeders and owners. The horses will have ribbons and will probably be rewarded with a lovely lap of honor. I can talk a lot more, but I think it's better to watch these wonderful horses go. De Pierke Deutschen, gefokt bij Margriet Upkes. En in eigendom van Vrolijk uit Ommeren. Van harte gefeliciteerd. 283, Davina SG. De nieuwe modelmerrie Johannes K. Jasper. Diliam Henaat heeft hem gefokt. En is in eigendom van Pietie van den Berg uit Slappeterp. Nummer 285, Grietje Geertje van het Lieds Grons. Johannes Keer Tjalke. Gefokt in eigendom van J. Boonstra, Helkema. 286, IKT van Sessing, kroon AAA. Maar nu model.
triple A. Omer keer Ulrik. Gefokt en in eigendom van Tank uit Vragender. 288 Hilsje van der Kleiterp. De nieuwe modelmerrie uit Johannes Maal Theeuwers. Gefokt bij combinatie de Vries, Wommels en in eigendom van Elzinga de Vries, Slappeterp. Krijgen we nummer 289 Gucci M. Vanmorgen nog kroon triple A. Nu model triple A. Alwin keer Deutschen. Gefokt bij M. Michiel in Deurningen en in eigendom van H. Blom in Weijen. Dan krijgen we 293 Diamant M. Model triple A inmiddels. Julius keer Heitse. Gefokt en in eigendom van M. Michiel in Deurningen. Dan krijgen we 294 Femke van het Kemke. Kroon dubbel A vanmorgen nog, maar nu model dubbel A. Omer keer Anton. En gefokt en in eigendom van M.J. Vriese uit Nede. Fokkers, eigenaren, van harte gefeliciteerd. Na deze groep krijgen we de volgende groep. En dan maakt de jury bekend welke paren doorgaan naar het kampioenschap voor 7 jaar en ouder. Een prachtige groep merries. Wat doen we, Rijn? Zetten we de eigenaar even in het midden hier? Of eruit uit de baan? Even in het midden, hè, van de baan. Ja, we blijven allemaal staan. Eén clubje bij elkaar. Als we gaan, dan gaan we allemaal. Nee, even allemaal hier in het midden. Dan maken we even een... Gefeliciteerd. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. En geniet nog even van jullie mooie fokproduct. Eigendom. Sommige zelfs gefokt en nog in eigendom. Van harte gefeliciteerd. En geef deze merries een geweldig applaus. En natuurlijk hebben we een muziekje eronder. Van mij zit er wat water in de boksen, heb ik het idee. Mag wel harder hoor. Kampioenschappen en modelverklaring, daar willen we muziek bij.
En dan kijken we even naar het voorterrein of wij al de volgende paarden hier in nabijheid hebben. 297, 298, 299. And as these freshly announced model mares leave the arena, we are inviting in the second group. Second group consists of catalog number 297, 298, 299, 300, 301, 302, 316. That's the second group of mares that are in the running to promote to model mare. And if you want to stay updated on all the results, you can go to the KFPS website. But if you understand just a little bit of Dutch, I would recommend you to follow the KFPS Facebook page, as the KFPS Facebook page is posting very accurate links to the latest results and news about this central inspection. 297, Hanna van de Dembro Stables. Op dit moment nog Kroon Triple A. Johannes keer Jorn. Gefokt in een eigendom van de Dembro Stables. Mierlo komt nu binnenstappen. Dan krijgen we 298. Hadewig van Bommelstein. Elias keer Alwin. And there they are in the front. Hanna van de Dembro Stables, 297, sired by Johannes. Second is 298 Hadewig van Bommelstein, Crown Sport A-mare from Elias. 299 Hielke van Kroesebeemke, double A from Jurre. 300 Hiske van Gallinga Staten, a double air mare also from Jurre. Imme van Veldzicht, triple A mare out of Alwin. And 302 is Indy C van de Weidewormer, Crown triple A from Omer. And the end of the line is for Famke van de Dembro Stables, Crown double A from Alwin. Gefokt in een eigendom van Constant Kwadijk. En dan krijgen we 316 Famke van de Dembro Stables. Alwin keer Beert. Gefokt door de Dembro Stables en in eigendom van J. van Tunen uit Raalte. Dat was nummer 316. En als de laatste de baan verlaten heeft, dan mag de eerste nummer 297 weer in draf binnenkomen. Hanna van de Dembro Stables. Johannes keer Jorn. Gefokt in een eigendom van Dembro Stables Mierlo. 297. Krijgen we 298 binnen. Hadewig van Bommelstein. Elias keer Alwin. Gefokt bij J.J. van der Meulen Haskehorne. En in eigendom van Nienke Schralen uit Oude Haske. Nummer 298. En zoals ik het net al zei, de kandidaten voor vanmiddag 4 jaar en ouder kampioenschap halen wij zo uit deze twee groepen. 4 merries zullen daarvoor aangewezen worden. 299, Hulke van de Kroesebeemke. Jurre keer Wiert. Gefokt in een eigendom van A.O. Dekker uit Bakkeveen. Krijgen we nummer 300. Hiske van Galinga Staten. Jurre keer Tjalle. Fokker
Oosterhaven, Tsum, Johan, en in eigendom van Geert Oosterhaven uit Tsum. Nummer 300. And we are watching the second group of mares in the running for the model declaration. This is already the last mare. Indice van de Weidewormer. Sport Triple A mare out of Omer. And Mother Riskje KV is a star mare out of Dries. Already declared double. One more to go. 316. Famke van de Demro Stables. Crown Double A mare. Sired by Alwin 469. And Mother Marije van Fieldzicht is a model preferent Double A mare out of Beert 411. And this horse is bred by the Demro Stables and in ownership of the family van Thunen. And this was the second group. They will come back. And the owners and breeders are requested to get ready because judges are about to announce which of these horses are declared model from today and onward. En 316 is ook binnen. Dan hebben we de groep weer compleet. Prachtig. Zo kan het verkeren voor een half uurtje terug nog. In een dikke regenbui en nu een prachtig zonnetje op deze merries. Weer een hele mooie collectie. We are very, very happy that the sun is out again. Weather is changing every hour, so we're going to enjoy this to the fullest. And we are going to listen to Judge Sabine Zwaga. Second part of the model declaration. And judges are getting goosebumps for watching these high quality horses. And of course we do want to see them move one more time if they are worthy of the model declaration. We're going to mention them in order of their catalog numbers, starting with 297. Very correct mare, good walk, and a lovely presentation in the trot, and that makes her a model mare. And if we talk about presenting the Frisian horse, this is the horse that follows the picture.
The racial type, the hair, the elegant outlook. Performing excellent in walk and in trot. And again, another model mare. Catalog number 299. Very nice in proportion. An exceptional good trot model mare. Catalog number 300. Deep black in her color. A lovely top line. Nice uphill. And you are following everything to the book. You will become model mare. And it counts for 301, the same beautiful horse. Catalog number 302. Nice and sturdy mare with a good top line. Perfectly walking, excellent trot, and from now on a model mare. And of course, also 316 is a model mare. That means all the horses in both groups have promoted themselves into model mare. Congratulations to the owners and the breeders. Going to line them up, give them some ribbons. Happy owners, happy breeders, happy trainers. Wonderful to watch. But now we need to invite horses for the championship. 283, 286, 298 and 299. These are the horses who got invited for the championship round. If you want to write it down, let me call them again. 283, 286, 298 and 299. These 4 horses might have a huge celebration today if they also get invited to the championship round. That's a big, big honor. Een prachtig resultaat natuurlijk. 297. Hanna van de Dembro Stables. De Johannes K. Jorn. Model verklaard. Hardewieg van Bommelstein vandaag. Model verklaard. 299. Hulkje van de Kroesebemke. Model verklaard. Nummer 300. Hiske van de Galinga Staten. Model. Imme van het Veldzicht, nummer 301, model. 302, Indy C. van de Weidewormer, model verklaard. En 316, Famke van de Dembro Stables, eveneens model verklaard. Een prachtige collectie. En daar maken we natuurlijk weer even een paar hele mooie foto's van. De bloemen worden uitgedeeld aan de fokkers en eigenaren. En 283 en 286 en 298 en 299 zien wij terug vanmiddag voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Gisteren hebben zich daar ook al 2 3-jarige merries geplaatst voor dit kampioenschap, het alheeldag kampioenschap.
En nu gaan we zo nog over naar de 4 tot 6-jarige kampioenschap. Als eigenaar komt u even in het midden staan. Kunt u uw paard nog even mooi aanschouwen vanuit het midden. Gaan we even een beetje bij elkaar staan in het midden. En dan gooien we weer een mooi muziekje onder. En op aanwijzen van de ringmeester stappen wij mooi rond. En geven deze modelmerries, Kessen voor modelmerries, nog even een applaus. Dat hebben ze verdiend. Wat een geweldige paarden. Vandaag hier naartoe gekomen als kroonmerrie en je gaat naar huis als modelmerrie. Wat wil je nog meer als fokker en eigenaar om in het bezit te zijn van zo'n prachtige merrie? Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. That was the model declaration for this afternoon program in sunny Harig, and it's quite busy. Many people are out to watch these beautiful Frisian horses, and we are moving on to the next part. In the background, you might always be able to see the horses in front of the Frisian Chase. We're going to watch some lovely show driving there. But there is something else we have to do first. And our speaker, Dick Brummel, is asking the ribbon ladies to come forward again. Ja, het Jonk AFP is natuurlijk een bloeiende vereniging. Je kunt daar lid van And Dick Brummel is talking about the Young KFPS. Young KFPS is very important for the Frisian horse to have the youth there with us. It's a very active community. And they're organizing a lot of activities. En ze hebben natuurlijk ook een mooi initiatief genomen om een jong fokker van het jaar elk jaar in het. And they also want to reward a young breeder of the Frisian horse. Get someone out there who represents young breeders of the Frisian horse. And the nice thing about it is the Young KFPS is actually going international as well. So if you are living abroad and if you are still young and a breeder, you can join the Young KFPS. And the Young KFPS Breeder of the Year will win a free breeding with one of the stallions worth €1,000. Denk daarbij aan racejaar, clinics, discussieavonden, maar ook excursies binnen en buitenland. Wij vinden het dan ook erg mooi om te zien dat
And it's quite lovely that there's so many people involved with Young KFPS. And we are listening to the chair lady of Young KFPS, Merle Slagers. And you might see the horse trotting around. Actually, that horse is part of this award. And this mare has a triple A status. Quite successful. And this mare you see here is Swanneblom van de Lutz. And the breeder of this horse is Emma van der Woude, member of the Young KFPS board. And if you're young and if you're breeding such a high quality horse, you are definitely someone we would applaud. And we would like to celebrate that here together with you. And there they are, getting the prize, the €1,000 breeding that you win when you are a young breeder of the KFPS. Congratulations from Chairman Ton Wortel. And a nice ribbon for this horse. Wonderful mare, Swanneblom van de Lutz, crown with a triple A status. Yesterday performed very well at the Friso Florian Cup. And of course we're going to take some pictures and probably have a nice lap of honor to celebrate this wonderful moment. While in the background you can see the horses in front of the Frisian Chase, the traditional carriage for the Frisians. Lovely to watch. They will compete later in the next part of our program. The championship mares in front of the Frisian Chase. Geweldig, een mooi momentje. Jongfokker van het jaar, Emma van der Woude. Trots naast haar merrie. En ze gaat nog even een ereronde maken. En dan doen we even een muziekje onder. En dan gaan wij genieten van onze Emma van der Woude, fokker van het jaar, Jong KFPS. Geef haar een applaus. Nog een keer een applaus voor Emma. Jongfokker KFPS van het jaar 2025. En als u ziet, kleine Jantje bekijkt toch al eens even de baan. Die denkt, hier ga ik later ook lopen, denk ik. Geweldig.
Voor een goed uur terug dachten we nog, komt dit goed met het weer? Nou, het kan niet mooier. Onder een stralende zon hebben wij genoten van onze jongfokker van het jaar, KFPS, Emma van der Woude. Van harte gefeliciteerd. Even voorzichtig, even rustig uitstappen. Dankjewel. Even afscheid nemen van de merrie. En nog heel veel succes in de toekomst met jullie fokkerij. En dan geef ik nu het woord aan Henk Dijkstra. And there this lovely mare goes. Moving on with the next subject of our program. And to be honest, when it comes to show driving, this is one of my favorite, especially because of the outlook of these lovely carriages. We are listening to Henk Dijkstra. We will have 9 horses in the arena. And if you want to know which horses and riders are coming in, you can go to the catalog, page 169. Page 169 is where you can find all the combinations. I'll try to keep up with the horses coming in to announce them. Welcome to the first combination. The lovely pair Henk Hammers together with Wende van de Zunne. Alvin mare owned by USA people, Rosanne Palermo from. And then Wickerdwik van Hielpen with Marit de Vries, sired by Torben. Then we go to Bernal van de Herdershoeve, a model sport triple A from Johannes, driven by Imte Okkema. And then we are looking at #127 Fokkelien T.A. together with Esteliano and Anneke van Hovene-Wester, a star mare from Pier. And then also coming in Marije Joos van de Noesterhoeve, driven by Pieter Okkema, sired by Ulbren. Continuing with 203, Wieke, sired by Alwin, driven by Richard Hofstra. Catalog number 25, Ikje van de Wolwarren, driven by Sibren Minkema. And then entering the arena, Nienke van Dutchum, Crown. Oh no, this is Kaatje van de Neshoeve, 166, together with Jelmer Chardon. This is quite a lovely part of the show driving. Horses in front of the lovely Frisian chaise.
And as it goes with show driving, judges are going to inspect the harnesses, and then the horses will compete and show their best before being placed by the judges. And the judges today are Jenny Veenstra, Lammertil en Jolanda Slootjes. Op de rol staat, dan is de rol van de arbiter ook meestal degene die de inspectie verzorgt en blijven de dienstdoende juryleden vervolgens gewoon hier in de midden van de piste opgesteld staan. Uiteraard aan alle deelnemers het vriendelijke verzoek om elkaar vooral de ruimte te bieden. We hebben een prachtig mooie, royale en ruime piste. Alle gelegenheid om uw kampioensaspiraties optimaal tentoon te spreiden, zou ik willen zeggen. And the horses are about to start a pretty big group. I'm going to let you all watch them. You can go to page 169 of your catalog. And it would be quite nice if you try to pick the best horse out of this group. I will try to do as well. Let's see if we can keep up with the judges, seeing who is the champion of the mares in front of the Frisian Chase. Als je er dan zo achter eens even langs loopt, dan zie je allemaal strak gespannen gezichten, vol concentratie. Want nu moet het gebeuren natuurlijk. Deze schitterende entourage hier bij Manege Gaasterland met die fantastische bodem. Alle mogelijkheden om jullie paarden optimaal aan de jury te tonen. Wat een rijkdom aan cultureel bezit hier vanmiddag in Harig te bewonderen. En onze ringmeester Harm van der Meulen, die heft zijn hoed en dat betekent dat de wedstrijd los is gebarsten. En hou voldoende afstand, let op elkaar. En neem vooral ook de ruimte. Bied de paarden optimaal de gelegenheid om hun talenten te tonen. We willen graag een mooi, niet te snel tempo zien. Dat die paarden ook de gelegenheid krijgen om hun talenten volledig mooi op eigen benen te tonen. We zien natuurlijk graag een mooi rijk front, een mooi grijpend voorbeen met veel knieactie en daarbij natuurlijk een aansluitend sterk ondertredend achterbeen. Dat is waar het in deze wedstrijd op aankomt. Felle strijd en met Henk Hammers aan het hoofd gaan we van hand veranderen. En let op, we zijn aan het hand veranderen. Allemaal op de linkerhand intussen aanbeland. Als ook Jelmer Chardon van hand is veranderd. En kijk die felle strijd eens even aan. En u hebt natuurlijk wellicht zelf al een favoriet uitgekozen. En natuurlijk is applaudisseren van harte toegestaan. Want de strijd is in een beslissende fase aanbeland. Opstellen 91, 166, 25 en 203. 91, 166, 25 en 3.
304, 98, 127 en 85. Ik herhaal. 304, 98, 127 en 85. ...304 en 178. Uiteraard, ten alle tijden is een kampioenschap niet in één keer beslist. Dat betekent natuurlijk dat we een hele spannende finale tegemoet kunnen zien. Want we gaan overrijden tot en met Richard Hofstra tot en met 203. Die 4 heren. Henk Hammers, Jelmer Jardon, Sibere Minkema en Richard Hofstra. Zij gaan bepalen in deze allesbeslissende finale wie hier het goud gaat grijpen in deze finale. Wordt het Wenne van de Zunne? Wordt het Kaatje van de Neshoeve? Wordt het Iekje van de Wolwarren? Of wordt het Wieke van Buma? U mag aanmoedigen, dames en heren. Doe maar even lekker mee. Wie is uw favoriet? De applausmeter staat aan. Kijk ze eens rijden voor wat ze waard zijn. Alle 4 routiniers in deze sport. Ze weten dat de prijzen nu in deze finale verdeeld gaan worden. De strijd is spannend. En we komen zo langzamerhand in de buurt van een beslissing. Kijk eens wat de support langs de kant. De kampioen is Henk Hammers. And did you pick your favorite? Henk Hammers. Number 271. Wende van de Zunne. This mare exceeded. Owned by the USA Rosanna Palermo. En dan gaan we natuurlijk over tot de huldiging en de voorzitter van de vereniging het Friese Dragpaard. And I hope you picked the right horse. While we have enjoyed these lovely, lovely rounds. Prize giving. En natuurlijk een brede glimlach op het hoofd van Henk Hammers. Gisteren hier al heel succesvol met de winst. En dan vandaag herhaalt hij dat kunststukje. And then yesterday was a very, very successful day. And today again, a lot of prize winning for this combination.
voordat we gaan luisteren naar het volkslied, Henk, toch even een korte reactie. Dit is jouw tweede We're going succes to dit weekend. listen to the response of Dankjewel. Nee, dat klopt. Henk. Ik heb wel dagen dat het ook minder gaat. Gisteren liep natuurlijk hartstikke best met lokken. And of course, yesterday was quite a nice day, but today with Wende was another challenging round. Both of the mares did a lovely job this year. And this is definitely the cherry on the cake. Imponerende seizoensafsluiting voor Henk Hammers. En om natuurlijk deze And because we want to honor this lovely competition, we are going to play the Frisian. allemaal even staan. En dan gaan we ons opmaken voor een grootse huldiging, voor een werkelijk grootse merrie. The Frisian anthem will be played for this championship. We're going to ask all the people to honor this moment. Van de voorzitter van de vereniging Het Friese Tuigpaard. Dank ook aan onze juryleden Jolanda Slootjes en Jenny Veenstra en voorzitter Lambert Tel. De voorzitter tevens van de SAS, de Stichting Aangespannen Sport. Waar de 3 disciplineverenigingen And Henk Dijkstra is complimenting the judges, Jenny Veenstra, Jolanda Slootje, and the head of judges today, Lammert Tel. bij het KVPN en natuurlijk ook de rijders van het Friese Tuigpaard. Ja, dat heb je met een groot deelnemersveld. Dan duurt het even voordat alle prijzen zijn uitgereikt. Of course, if you have a lot of people competing, you need to take a little bit of time before all the ribbons are on the horses. Met onze fraaie, in Fries kostuum geklede lintendames, waarmee ook stijlvol op dit moment de huldiging zijn beslag heeft gekregen. En als de voorzitter intussen ook weer met een geswinde pas hier naar dan vraag ik Jeroen, heb jij het volkslied klaarstaan? Dames en heren, uw aandacht voor ons Friese. And we are going to listen to the Frisian anthem. Dank u wel voor uw enthousiasme en het meezingen bij deze huldiging van deze fantastische nieuwe kampioen 2025. En ik zou zeggen, Jeroen, een passende muzikale ondersteuning. En een ereronde voor Wende van de Zunne. Uiteraard voortreffelijk gereden door Henk Hammers. Kijk eens even, nu heeft hij zijn ritme te pakken. En hij heeft bewegingen in huis om van te watertanden. En dan komt hij nog een keer aan en dan staan we natuurlijk allemaal met een ovationeel applaus voor Henk Hammers en Wende van de Zunne. Het zilver, Sieberen Minkema en Ike van de Wolwarren. Kaatje van de Neshoeve met Jelmer Chardon.
Richard Hofstra, Pieter Okkema, Jimte Okkema, Esther Liano, Linda Wester en Marije de Vries. En dan komt hij nog een keer zo dadelijk voorbij, dames en heren. Kijk hem eens genieten. Henk Hammers. En Sieber Minkema, ook hij geniet volop. En brons voor Jelmer Chardon. En natuurlijk de 4 finalisten, ook Richard Hofstra. Wat een fantastische finale. Dat was het kampioenschap van de Friese merries voor de Friese sjees. Een hoogtepunt tot dusverre in dit middagprogramma van het KFPS. En uiteraard ook applaus voor de overige combinaties die dit tot een fantastisch geheel hebben gemaakt. Dank voor uw enthousiasme en we gaan terug naar mijn collega Dick Brummel. And after this wonderful show driving, we are going to continue with the next part of our program. We are listening to Dick Brummel. Voor die prachtige chasen. Dan gaan we over naar het hondenrubriek, de model. And Dick is also impressed by the lovely Frisian folklore with the Frisian shays and the traditional clothing. Zoals we de laatste jaren weten, worden de modelmeis And geshowd in de baan. a yearly returning event is the presentation of the model mares. Worden ze voor de tribune opgesteld. Dan zullen ze een bos bloemen in ontvangst nemen met de eigenaar. Because it is something to honor, you know, the model mares, the top notch of the Frisian breeding mares. And we are going to do a nice presentation. Of daar al modelmeis klaar staan. We're going to take a moment for the horses to be ready. Kijk even naar de ringmeester Pieter. Of hij al modelmerries voor heeft staan.
wat ons betreft mag de eerste binnenkomen. Het mooiste zou zijn wel op catalogusvolgorde 305. Altijd wel weer een leuk moment. De modelmerries. Vanmiddag hebben we de kerstverse modelmerries gezien, maar dit zijn de al wat oudere modelmerries. En als het goed is, dan krijgen we... Just before we have shown you the fresh model mares, but now we're going to see the established ladies. I'm going to try to get them represented. We hebben natuurlijk de kerstverse jonge modelmerries gezien. Maar hier hebben we een oudere 305. Bijtske van Oostende model Sport Doha Jerke keer Olof. Gefokt in het eigendom van Henk en Johanna Brinks uit Wapserveen. Bijtske worden aan de hand gepresenteerd door Tom Venema. 17 jaar oud. Het oudste paard. And arrived in the arena is catalog number 305. Bijtske van het Oostende. She's a model sport double A mare out of Jerke. And mother's father is Olof. And this horse is already 17 years old. She's the oldest mare in this central inspection. She declared model in 2017 and she was breeding day champion in 2017 as well, with a double preferent mother. Kroonjuwel is what we call them, a crown jewel mare. Vlinder van het Oosteinde. And this mare, Bijtske van het Oostende, has already 6 offspring. And according to the breeder and owners, the family brings a very, very fair mare who wants to work. We're going to show them to you individually, and they will come back in the group all together. 7 jaar en ouder. 305 Bijtske van Oostende, model Sport AA. Jerke keer Olof. ...305 Bijtske van het Oostende, model Jerke keer Olof. 17 jaar oud. Gaan we naar de volgende kanjer in dit défilé van het allerbeste wat ons stamboek te bieden heeft. De parade van modelmerries. 306 is in aantocht. Verschrikkelijk fraai rastypisch. Walking into the arena, catalog number 306, Silke van de Ridderdiek. Triple A, sired by Eibert for 19 and mother's father is Wopke 403. Bred and owned by the family Duiven. 12 years old and she got her model declaration in 2020. She was actually carrying a foal. And she did an
excellent driving test, scoring 83.5 points, which gave her the AAA status. She already has 9 offspring. One of them is the model Mary Fardau. 2 crown mares and 2 times AA and 1 times AAA. And that gives her the prestation certificate. It's quite nice to see her daughter Fardau will also be here in this subject of model mares. About her character, she is a very sharp mare and she's always switched on. She has a great ability to work, and above all, this is a lovely, sweet horse, very human appointed, and she loves the attention. She will always come to you in the fields, and she loves to go for a ride in front of the carriage. Silke van de Ridderdiek. Ze heeft een gouden karakter, is altijd scherp en staat gelijk aan. Uitermate werkwillig, maar boven alles een fantastisch, lief en aanhankelijk paard. Zeer mensgericht, houdt van aandacht en komt in de wei altijd gelijk naar je toe. En ze kan ontzettend genieten van een ritje voor de wagen in het vrije veld in de omgeving van Hartwer, waar ze gehuisvest is natuurlijk bij die trotse familie Duiven, eigenaren van 2 modelmerries. En kijk er nog eens bewegen. En zo mooi en rijk rastypisch voorkomen. Met een mooi front erop. Werkelijk waar, de koningin van de stal bij de familie Duiven in Hartwerd. Deze Silke van de Ridderdijk model met een AAA-status. En dit jaar dus prestatie geworden. Een prestatie van formaat. Dat kunnen we rustig concluderen. We gaan naar de volgende en die wordt uiteraard gepresenteerd door mijn collega Dick. Dan gaan we naar nummer 307 als het goed is. Romy H. van Twillens. Model Sport Triple A Merrie. Gjalt keer Sapen. Daar staat ze. And there she is, catalog number 307, Romy H. van Twillens. She's a model sport triple A mare coming from Gjalt. And mother's father is Sapen. Bred and owned by the family Boersma and Bijlaard. Presented by the Chardon Stables, and this mare is 12 years old. She became a model mare in 2020, and she scored AAA because of 82 points in her IBOP test. She's educated by the family themselves. She's a dressage horse performing in the Dutch Subtop. She has a very low kinship rate, 15.9%. And in combination with her sport AAA status, she is a very worthy for breeding. And she already has 6 foals in this world. And then about her character, very, very willing to work, very smart, but very honest as well. You can actually put a child on her and she will not do anything wrong. She's a very stable horse, not very spooky and very friendly. Overall, a golden character on this horse. And in the stables, she is the queen, and we can imagine why. This is a wonderful mare. Wensen we ze dat ook toe, dat ze nog vele jaren plezier van deze prachtige, mooie model Sport Triple A Merrie hebben. Romy H. van Twillens. Gjalt mal Sapen zal zo overgaan in draf. En u mag haar rustig een applaus geven hoor. 307, Romy.
Als het klopt, dan zijn we nu in afwachting van de binnenkomst van 308. Renske Carmen van de Visserwei. Model Sport Elite Triple A. And trotting into the arena is catalog number 308, Renske Carmen van de Visserwei. So many titles, a model sport elite triple A mare out of Schalke 397. Bred and owned by the Scholten family and 12 years old, declared model in 2020. And this is a Grand Prix dressage horse. She had 3 foals already, and she is actually expecting right now out of a Nisse 544. And she is actually bringing foals into this world, meanwhile being a top-notch dressage horse in the Grand Prix together with Henny Roffel. Her IBOB score was 84.5, and she joined in the shows of the Frisian Proms as well in 2023 and 24. And you might recognize her name. This Renske Carmen actually won the China Trophy. This trophy will be announced later on today for the, I guess, 4th time in a row. And then the character of this Renske Carmen. A lovely golden edge on this horse. She's a beautiful mom to her foals, and together with all her prestations, she is a one-of-a-kind Frisian mare. Bijzonder fraai exterieur. Anders dan loop je natuurlijk ook niet in deze ereparade van het beste wat ons stamboek te bieden heeft mee. U hebt haar kunnen bewonderen in de Frisian Proms op de Hengstenkeuring 2023 en 2024. En let wel, we hebben haar op deze centrale keuring al 3 maal kunnen huldigen als winnaar van de Xerxina trofee. Eigenaar en fokster Elvera omschrijft Renske Carmen als een karakter met een gouden randje. En voor haar veulens echt een supermoeder. Met haar prestaties echt een one-of-a-kind Friese merrie. Model, sport en elite met een triple A status. Beter vind je ze nauwelijks. Een eresaluut voor Renske Carmen van de Visserwei. .309, Janneke van Dulven is vandaag niet aanwezig. Gaan we naar 310. 310, Yveske van der Klei, model AA, Beert keer Schalke. Gefokt en in eigendom van de familie Braam uit Voorst. Tom Venema en Marvin Riekema stellen deze prachtige model mee voor. 10 jaar oud. Model in 2000. And we are looking at catalog number 310, Yveske van der Klei. 10 years old, out of Beert 411, and mother's father is Schalke 397. Bred and owned by the family Braam. She became model in 2022, and she already has 5 offspring and currently expecting out of Tiemen 503. And the full sister of this horse is also a AA mare. She also has a Crown AA sister and a First Premium Star sister, all coming from the same mother, Lopje Joukje Star Preferent Prestation.
It's all in the family, is what I would say. She became a champion at the Star Mares during the breeding days. And she's a very, very friendly and easygoing mare in any way. She has always been ridden for recreational purposes, and she is an excellent mother for her foals. Always very easy to carry if we breed with her. And I have a lovely note here on my paper. This mare, Yveske van der Klei, is for sale. Gaan we naar de eerste presentatie in de lange lijnen, als ik het goed heb. Naar de volgende kanjer. Een op-en-top sportpaard. Ooh, and this is something I really love. This horse is presented in the long reins. Catalog number 311. Jersey C. Model Sport Triple A out of Hessel 480. Such a lovely view. Presented by Jasper van Manen on the long reins. Bred by the family, sent and owned by Yvette Penn. And Jersey C is 10 years old, declared model in 2023. Already has 4 descendants. Her first 2 sons are already star. And she won the Pavo Friso Cup when she was 4 years old, a declared Triple A status under the saddle in driving and in show driving with 89, 89 and 93 points, which are super good scores. She's currently active in dressage, in show driving, in driving for dressage as well. She really loves to go in the harness. And it's quite nice to note that this mare she didn't get into the stud book when she was 3 years old. So if you have a 3-year-old mare, always keep your hopes up, because this Jersey C is an example of how a horse can grow into it. About her character, very sweet and kind mare. She loves to cuddle, she loves apples and food. She also loves to work if it's in the long reins, under the saddle or in front of the carriage. She just keeps going. And she's also an excellent mom. She has a 1-year-old daughter, and also her mother Ulkjese is in the fields with her. Very easygoing and nice horses from this line. Jersey C. Een hele beste moeder. Naast haar 1-jarige dochter Oudliek en Valgeen loopt ook moeder Ulkje C naast haar in de wei. En het zet uit dit lijntje van Gert Cent allemaal toegankelijke en prettige paarden met extra inzet in het werk. En dan gaan we genieten van deze kanjer uit de sport. Drie triple A scores. In de dressuur, in het mennen en in het tuigen. Met Jasper van Manen in de lange lijnen.
Zo werden Friese paarden vroeger op fokdagen ook veel voorgebracht. Dat mocht toen nog. En het is prachtig om dat op deze manier, op deze centrale keuring, toch weer een stukje historie terug te kunnen bewonderen. Wat heeft ze nog een beweging in huis? Deze topper uit de fokkerij van Gert Sent. En het paard waarmee Udo de Haan grote triomfen heeft behaald. Uw applaus, dames en heren, voor deze kanjer bij deze modellenparade. Dankjewel, team Van Manen, in het bijzonder Jasper Van Manen. Moving on to the next mare, 313. Bernau van de Herdershoeve, Johannes Times Standard. Bred and owned by the family Herder. And this mare is 9 years old, became model in 2024. And she scored a monster score in her IBOP, 95 points with 3 times a 9. She's performing really well in dressage and actually got introduced to the show driving this year together with Imte Okkema. Her second son, Timo Ster, got announced for the selection days in the stallion inspection. And on one of the competitions, the owners were asked if this mare could go in front of the Frisian Chase together with Fokke GPD. And the owners agreed, and they have been driving with a lot of fun. And they actually had, the horse was not been in a carriage with another horse before, but she just did it. It went really, really well. So that's why this horse is in front of the carriage from now on. And they also drive in the forest just for recreational purposes. And if they turn into a problem, they had a dead-end street, and no problem, this mare Bernau just turns around. She's trusting her owners, even if she has to turn around in a dead-end street. And about her character, she's a very much awake, very active mare. She's very easygoing and very patient, and she has a lot of trust in her handlers and owners. Bernau van de Herdershoeve. Geweldig, fijn gebruiks- en familiepaard. Bernau van de Herdershoeve, Johannes keer Standard. 9 jaar oud. We are looking at 314, and this is the mare we talked about earlier, Vardau van de Ridderdijk, model triple A,
out of Epke and mother's father Eibert 419. Bred and owned by the family Duiven. And this mare is 8 years old. She got declared model last year. And we've seen her mother before, Silke. And even though Silke is the queen of the stable, Fardo is probably the princess. Very willing to work and a lovely sport horse under the saddle and also in front of the carriage. She had an IBOB score of 86. And she's already had 3 foals, and the first one of them became star this year with the first premium. This year she's expecting a foal out of Wieboud 511. Ik zei het u, 8 jaar jong, vorig jaar model verklaard. Ze vertoont heel erg veel overeenkomsten met moeder Silke. Hoewel die toch echt de koningin van de stal is, doet deze Fardouw niet heel erg graag voor haar onder. Ook deze Fardouw is zeer werkwillig en een fijn sportpaard. Zowel onder het zadel als voor de wagen. Ze heeft een fraaie IBOB-score van 86 punten. Intussen 3 nakomelingen. En de eerste werd dit jaar als ster met een eerste premie en mag zich ook presenteren op deze CK. Ze had dit jaar een merrieveulen van Wieboud 511 en ze is nu drachtig van Mans 543. Fardouw van de Ridderdijk, model Epke keer Eibert. En dan stapt inmiddels de volgende alweer binnen. 315. Elbrich van de Hendershoeve. Johannes keer Beers. And we're going to watch the next model mare in this presentation. Elbrich van de Herdershoeve, sired by Johannes 484 out of Beert 411. Bred and owned by the family Herder. And this mare is 8 years old, became a model on last year's central inspection together with her niece Bernau. She's performing in dressage right now, and she got introduced in front of the carriage this summer, and actually she's doing great in the carriage driving. It was very easy to get her into the harness and just go for a ride. 3 offspring already, and November will introduce 2 stallions for the stallion inspection. Elbrich is not carrying right now herself, but the carrying mother will give a foal out of her from Hilbert 529. And we kind of hope it will be a mare this next foal. And Elbrich is a large horse, but she is a very caring horse. She's very impressive when you're standing in front of her. But for the kids, she will actually lower her head and loves to be cuddled. And here is another queen of the stables, according to the owners. If you are not approaching her first for some attention, she will get very, very impatient. And let me check. 167 height at the withers. Indeed, a very tall mare. And she's beautiful. Look how black she is. Nice representation of the Frisian breed.
And a little bit impatient, ready to go, is the next model mare for this presentation. Maartje van Bangazaten is a model sport double A mare out of Tjolle. Bred by the family Reiding and owned by the family Agricola. 13 years old, she became a model in 2018. And in the same year, she became third in the Pavo Friso Cup for dressage. And she's actually coming from a very successful breeding out of the Dick Riding stables. Out of the Dam Line 8. And this horse already got a lot of champion titles. Last year, this mare is sold to Reinder Agricola and his family, and they hope to create a nice base for their breeding stable. And she got a very successful sports career, got the sport title as well, and then she got into the breeding with 5 offspring and currently carrying from the stallion Alger 522. Deze Maartje van Bangazaten is model verklaard in 2018. Ze werd in datzelfde jaar derde in de Pavo Friso bokaal in de dressuur. En ze komt uit de succesvolle fokkerij van Dick Riding, die afkomstig is uit Merriestam 8. En ze schreef meerdere kampioenstitels op haar naam. En ze is vorig jaar aangeschaft door de man die haar hier presenteert, Reinder Agricola en zijn familie. En ze hopen hiermee een goede basis voor de fokkerij te hebben aangeschaft. En na een succesvolle sportcarrière met Thea Dijkstra, waarbij ze dus sport is geworden, is ze ingezet voor de fokkerij. Ze heeft inmiddels 5 nakomelingen en is momenteel drachtig van de hengst Alger 522. En er zijn enkele zeer interessante embryo's ingevroren. En Maartje loopt momenteel ook weer in de sport op Z-niveau. Dat was Maartje van Bangazaten in deze modellenparade. En hier hebben we dan ook een kersverse modelmerrie. Voor een paar weken terug model geworden in Denemarken. Gin af Finbo. And this is lovely to watch. Straight from Denmark. Gin af Finbo, a model triple A mare out of Nane 492 and mother's father Norbert 444. Bred and owned by the family Helle Finbo from Denmark.
And we think the whole family is here today. Lovely to have them here. Lovely to see how the Frisian horse is represented from all over the world. Is die ook nog aanwezig? Volle zuster van Jin is Kroon Sport Triple A. Jin heeft 2 nakomelingen. And Jin became model recently in the judging day in Denmark. Her mother is also a model mare located in the United States. So this is a very international story. Lisanne van de Olde met de Mate from the Anton Schut breeder. And the full sister of Jin is a Crown Sport Triple A mare. Jin already has 2 descendants, a mare from Hilbrand and a colt of Friso. Currently carrying from Alger 55 to 2. And about her character, it's a lovely mare that likes to work for you, always doing her best, and she is learning super quickly. And with this model certificate in her pocket, she will get all the chances in breeding, and on the side she will be ridden as well. Danish horse Jin of Finbo. Speciaal uit Denemarken overgekomen. Jin of Finbo, model Triple A. En dan mag de groep weer binnenkomen. 1 stap. Graag allemaal weer 1 stap binnenkomen. En dan stellen wij ze zo op. Dan zal de voorzitter van de jury een klein woordje doen en zal bekendmaken welke 2 merries doorgaan naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. Ze zullen in het algeheel besproken worden. Ze zijn al heel vaak besproken totdat ze model werden. Dus ze worden niet allemaal zo individueel meer besproken, maar in de groep. En dan zullen er dan 2 doorverwezen worden naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. And here we are watching all these lovely model mares. And there are judges in the arena, which means they are going to select 2 horses to compete in the overall championship of today, later this afternoon. Jullie mogen opstellen
Dan geef ik zo het woord aan de voorzitter van de jury. En dan zullen er 2 merries bekendgemaakt worden die doorgaan naar het kampioenschap. En de fokkers, eigenaren, u mag even plaatsnemen bij uw modelmerrie. Dus als u even klaar staat, komt u alstublieft gelijk mee de baan in. Een verzoek aan de fokkers en eigenaren van deze modelmerries. And a request to all the owners and breeders of these horses to come into the arena to do a little honoring and celebrating. Because having a horse like this is definitely worth some praise, being the breeder or owner of these breeding mares who are delivering the next generation of high quality Frisian horses. En dan geef ik het woord aan de voorzitter van de jury, Popke van der Meulen. Ja, dankjewel. Nou, een hele diverse groep van qua leeftijd, qua jong en qua statuur denk ik al we allemaal prachtige merries hebben gezien. Het is ook hartstikke mooi dat we hier weer terugzien op deze keuring en dat ze hun toch weer laten presenteren. Aan ons de eer om er 2 paarden uit te zoeken. Dat is natuurlijk niet makkelijk, maar voor ons is dat nummer 307 en 315 gaan mee naar de kampioenskeuring. 315. 307 en 315. Dankjewel, Popke, voor de uitleg. 307 en 315 zien we straks terug voor het kampioenschap. Dus 307 en 315 zien wij terug voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Daarbij aangevuld 283, 286, 298 en 299. De merries staan opgesteld, de eigenaren staan erbij. De bloemen worden in ontvangst genomen, de foto's worden gemaakt. Een mooi moment weer, de kroonmerries, of de modelmerries die opgesteld staan. Volgens mij zijn bijna de bloemen uitgereikt en de enveloppen. Voorzitter Ton Wortel doet dat. Volgens mij zijn we bijna klaar. En gaan we zo even nog genieten van een prachtige ereronde van deze modelmerries. Ik kijk even naar de ringmeester. Hoe ver zijn we? De mooie modelmerries staan opgesteld. De eigenaren mogen wel even in het midden komen.
Even een stapje naar achteren, eigenaren. Komt u hier. En dan gaan we genieten zo met een geweldige muziekje eronder. Van deze groep Modelmerries. En het mag wel in draf hoor. Jussie C doet zo met de muziek mee. And we are enjoying a lovely lap of honor of all these model mares. We had a lovely presentation. And catalog number 307 and 315 we will see back in the championships later today. Geef haar een applaus. Jussie C. Komt nog één keer voor de tribune langs. Hou hem vast, Jasper. Dankjewel. Dankjewel voor deze presentatie. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Open klasse 2 spannen. Daarbij geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. We're going to continue this afternoon with a little bit more of show driving. And we have another special event going on here. We're going to watch another piece of show driving in front of the Frisian chase, but now not one but 2 horses in front of the carriage. And it's quite lovely to go and see this one. You see them already in the background. And our speaker, very experienced in show driving, Henk Dijkstra, is going to talk us through it all. And we are going to see the first combination driving into the arena very soon. There they are. Number 67. If you want to see more about the horses, go to page 171 in your catalog. And this is Fijke Holtrop together with Jasper van de Tjilpdijk and Alfier Waldman. And then a bunch of GPD horses. GPD Aaron en Heine together with Augustinus Hoekstra. And then number 18. Murk van de Piekenstjilp en Vrijheid van de Stjelpedijk. Driven by Elbert Wim Andela. And there in front of the camera, Stal Okkema's Kees and Stal Okkema's Wesley, driven by Jelte Hoekstra.
And then we have 58. Volle VDK Agnes van Bokkum, driven by Jelle van der Kooi. And the last ones in this event, Meino and Ward, the two horses in front of the carriage of Gerard Pama. And this right here, this is folklore, this is culture, this is Friesland at its best. All of the horses in front of the Frisian chaise. And the Frisian chaise is the carriage that the people in the 19th century used to go on family visits or the more fancy drives. And it's very good to see that the history is still alive with this. Wearing the traditional outfits and driving the traditional carriages. And it's so beautiful to watch. And we are looking for the ideal pair of horses moving together in a synchronized rhythm, in an uphill movement. So we're looking at movement and stature in front of the carriage. The judges will decide. But let's have a look and maybe you can find your own favorite in between them. Voor de Friese chaise. Een ereparade als afsluiter van onze aangespannen 2 rubrieken hier vanmiddag. Het kampioenschap voor de merries hebben we gehad. En dit in stijl. Een afsluiting, een ereparade, een ere saluut ook aan onze Friese culturele rijkdom. Niets meer en niets minder. En dan kijk ik even naar mijn dienstdoende ringmeester. En onderwijl zijn Jolanda Slootjes en voorzitter Lambertel drukdoende om een juist klassement te produceren. En zijn ze van hand veranderd met Fijke Holtrop aan het hoofd. En let op. Schitterend zoals er gereden wordt, elkaar de ruimte biedend. Zo zien we het graag, zodat elk optimaal zijn paarden aan de jury kan tonen. Opstellen 67, 184 en 58. Achttien, 34, 207. En hoewel wij een relatief niet al te groot deelnemersveld hebben, is de strijd nog niet gestreden. En we gaan om het goud, het zilver en het brons nog een keer overrijden.
En dan wordt het menens, mijn heren. Nu moeten de puntjes op de i worden gezet in de allesbeslissende overkamping. Het is aan Fijke Holtrop, Augustine Zoekstra en Jelle van der Kooi. Om die 3 ereprijzen, het goud, het zilver, dan wel het brons, om die te verdelen. En u mag uw voorkeur best laten blijken, dames en heren. Niks op tegen. Ik zei het u, een mooi front, gelijk oplopende paarden. Ook indien mogelijk gelijk opgaand in de bewegingsvorm. En mooi op eigen benen lopend in een niet al te hoog tempo, zodat die paarden volledig mooi op eigen benen hun talenten tentoon kunnen spreiden. En wordt het in dit geval, nu we in de beslissende fase zijn aanbeland, wordt het Fijke Holtrop of wordt het Augustine Zoekstra? Of grijpt Jelle van der Kooi deze kans aan om zijn positie te verbeteren? Ze rijden voor wat ze waard zijn. Dat mogen duidelijk zijn. En wie heeft de meeste sympathie? Kijk eens hoe ze strijden voor het eremetaal hier vanmiddag. Ja, en dan zie je dat zo'n overkamping wel degelijk effect heeft, want de winst die gaat naar 58, Jelle van der Kooi. En dan het zilver voor Fijke Holtrop en het brons tenslotte voor 184. And the judges have decided the winner of this event is Jelle van der Kooi together with Valle VDK and Jilte van Bokkum. Second place for Fijke Holtrop and his pair. And the third place for Augustinus Hoekstra. We are listening to Judge Lammert Tell. And we decided to place catalog number 58 in the front. Not spectacular, but very even and synchronized. They were a good pair together. And then we go to the number 2. Fijke Holtrop started off really well, but at the end a little bit messy at the end and losing the synchronization in the movement. And a nice congratulations. Flowers and ribbons. And of course we will move on to a nice lap of honor before we continue to the next part of the day. Approaching the end, approaching the championship rounds. Een hele mooie strijd.
En dat al deze schitterende aanspanningen zijn voorzien van een fraaie prijs en een fraai boeket voor de dames. Felicitaties van stamboekbestuurslid Wim Baks. En met het vriendelijk verzoek aan Jeroen om er een passend muziekje voor de ereronde alvast klaar te hebben staan, gaan wij natuurlijk zo dadelijk als publiek al deze 6 combinaties nog eens onze dank overbrengen middels een ovationeel applaus wat mij betreft. Goed. De lintendames weer even in veiligheid. En als mijn ringmeester Harm van der Meulen de hoed heft, dan is de eer aan Jelle van der Kooi om deze ereronde met Valko VDK en Jesse van Bokkum aan te voeren. Jasper en Alvier met Feike Holtrop. En natuurlijk GPD Aaron en GPD Heine. Het brons. Dan Elbert Wimandela, Jelte Hoekstra en Gerard Pama. En dames en heren, uw applaus en waardering. En kijk die Jelle van der Kooi eens even genieten. Hij is zo trots als een pauw en dat mag, Jelle. De culturele rijkdom van onze Friese paarden, de chaisen en de dames en de heren in het kostuum. Dan komen ze nog een keer en zeker ook voor de aanstormende jeugd maak ik ruimte. En een blije Gerard Pama. Ze genieten allemaal of ze nou winnen of laatste worden. Ze beleven een ontzettende veel plezier aan deze sport. Dank, dank. This is a really nice lap of honor with some nice announcements from Speaker Henk Dijkstra, who is definitely better at this than I am. We are going to continue soon with the rest of the program. We delayed a little bit because of the rain today, but that doesn't matter. We will just continue onward towards the championships of the Central Inspection, which is why most of us are here, of course. Volgende programma-onderdeel mag ik de dames Rinsema en Kamminga verzoeken om de piste te betreden. We zijn toe aan het uitreiken van de Xerxina-trofee, een jaarlijks gebeuren op deze centrale keuring. Niet nadat ik onze juryleden voor de tuigrubrieken uitzonderlijk mijn dank heb betuigd. And with a thank you for the judges for this show driving event, Jenny Veenstra, Lammertel and Jolanda Slootjes. We are continuing with the Xerxina Trophy. Hard to pronounce, it's very, very Frisian. Ik neem even het woord over van Henk Dijkstra, de Xerxina-trofee. In het leven geroepen door wijlen van Petra van de Heuvel.
And let me tell you a little bit more about this Xerxina trophy. And this is the 5th time we are going to give this prize. And this is a prize that is started with Petra van de Heuvel, the late Petra van de Heuvel. And she got into this, you know, a horse that performs in exterior, in movement, in sports, and exceeds in all of those is worth to honor and reward. And Xerxina, that's the name of the mare born in 1969. This mare became model and preferent. She is one of the leading mares in the Van den Heuvel stables. And she was a mare that gave an honorable line of pedigree. And this Xerxina trophy is a trophy we give each year to a mare that exceeds in sports. And it's a prize, it's a money prize for the breeding and also for the rider or driver. And we are looking at Karen Beijard. She is riding this really nice horse. Dan mag je nog even een paar rondes de merrie voorstellen en dan mag je hiervoor plaatsnemen. Grace Branda Hop Kroon Sport. And this mare, Grace Branda Hop, is a Crown Sport Elite AAA mare, sired by Omer, and is owned by the family Schrale, bred by the Sir Bert Hopster and ridden with Karen Beijard. And this is a worthy mare to win this nice trophy. And this mare was here this morning as well. She was actually in the running to become a model mare. She didn't make it. That is a little bit sad. But nevertheless, this is an excelling mare. Crown. She is sport. She's a sport elite mare, and she scored AAA, which means she is super talented for the sports. Definitely worthy for this Xerxina trophy. Het is een wisseltrofee met een leuke geldprijs van €750. 3 keer gewonnen Renske Carmen, vorig jaar door Teunke van de Slachterdiek. En door deze prachtige merrie. En ik moet uit naam van Nienke zeggen dat dit een super combinatie is, denk ik. En dat zien we ook wel. Ze stralen het ook uit. Prachtige foto's. En dan gaan we zo even genieten van een hele mooie ereronde. Met een mooi muziekje eronder. Winnaar van deze prachtige trofee. Grace Branda Hop. Kroon Sport Elite AAA. Een dochter van Omer, gereden door Karen Beijard.
Van harte gefeliciteerd bij deze prachtige trofee. Nienke, Amazone en de prachtige Mary. En we wensen jullie nog heel veel succes in jullie sportcarrière. Dankjewel. En dan gaan we over naar het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. Kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. Was even wat verwarring hoe het programma verder zou verlopen. Maar volgens mij gaan we nu over naar het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. And the next subject of today is the championship of the 4 to 6-year-old star mares. Pieter, we laten de eerste 10 even binnenkomen en ontstappen. De eerste 10 binnenkomen en ontstappen. De andere 10 wachten nog even. We're going to have two groups of 10 horses, and the first 10 are about to walk into the arena. 200 Keetje van de Brillenhof. Hette keer Ulrik staat inmiddels in de baan. De eerste 10 mogen in de baan komen. We laten eerst de eerste 10 in de baan rondstappen, daarna de volgende 10 rondstappen en dan wordt bekend welke merries terug mogen komen voor draf. Nummer 200 staat inmiddels opgesteld Keetje van de Brillenhof. Dan krijgen we 205. And let me give you the numbers of this group who are invited for the championship. Catalog number 200, 205, 206, 210, 215, 220, 222, and we continue with 227, 228, 229, 231, 235, 236, 241, 244, 249, 250, 255, 261, and 264. Well, that's a dazzling amount of numbers. The first 10 are here in the arena. They will do a nice round of trot. I will introduce you to them again one more time as they are in the arena individually. 228. Zie ik zo. Klopt dat? Ja, 228. Niente van de Valderse. Dat is de Nane keer Tieme.
En dan krijgen we 229 Mette van Raapshelle. Tiemen keer Maurits. Het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Ze worden eerst even in stap beoordeeld door de jury. En dan zullen we zo eerst ook de volgende groep in stap in de baan krijgen. We stappen nog 1 ronde door of... Nog 1 ronde doorstappen, jury, of ringmeesters. Ja, nee, hun laten ze eruit halen. Ik zeg, ja, dat zei ik ook maar. We stappen 2 rondes. Kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. 2 rondes in stap. De jury bekijkt deze paarden. Dan gaan we zo de volgende groep van 10 rond laten stappen. En dan zal de jury bekend maken welke merries terug gaan komen om zich in draf te laten zien. Een grote groep merries. Vanmorgen veel rubrieken gekeurd in deze categorie 4 tot en met 6 jaar. And the drill for this championship is that they walk around in the group all together and then they will come back individually. And then after that they will come back together where we will hear which 2 horses are selected for champion, or actually the reserve champion and the champion, because these horses already got invited for this championship, and this morning these mares became crown mares. Mogen de volgende binnenkomen. Next group of 10. Starting from catalog number 231, Romy Ute Grachten. Dan krijgen we 249, Pleun van de Pelingstuin. Tiemen Kedries. Dan krijgen we 250, Renske Deutschen. De Jurre keer Tjalle. Dan
krijgen we 255, Sietske van de West-Friesenhof. Mathies, keer Meeuwis. 261, Smaragd van de Zomerstaten. Jouwe, keer Lodewijk. En dan krijgen we als laatste nummer 264, Rompje van de Vierhuizen. Willem, keer Alwin. Een hele collectie 4 tot 6-jarige merries. We stappen nog 1 keer rond. En dan ga ik zo informeren bij de jury welke van deze merries we zo terug gaan zien voor draf. En gaan voor het kampioenschap en het reservekampioenschap. De volgende paarden komen terug voor het kampioenschap. Nummer 200, 205. And the horses 200, 205, 206, 228, 231, 249 and 255 and 261. Those are the numbers we will see in the trot. Nummer 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 249, 255 en 261. Dat zijn deze paarden. And let me give you those numbers one more time. So showing in the trot will be the next horses. Catalog number 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 249, 255 and 261. It's going to be a lot to watch, but I'll try to introduce it to them all. Catalog number 200, Keetje van het Brillenhof, Star Double A, out of Hette, 481. And Mother Meevrouw van Brillenhof is a Star Sport mare out of Uldrik.
tall mare, 166, height at the withers. Next one in line, catalog number 205. Laurine W. van de Sprong, IJse times Beert. Mother Wijke van Hinstebloem is a star mare. Born in 2019, height at the withers 165. Another tall mare, bred and owned by the family van Kempen. Catalog number 206, Lotte van Bloemhof, a star mare, actually a crown mare now. Out of J. Hannes and Mother Inger van Bloemhof is a standard mare. And the mother is a Star Sport double A mare. Height at the withers 174. While talking about tall, this one is tall. Bred by the family Bloemhof and in ownership of the Rossum family. Going to 220, Mintje van de Wetterzicht. Omer times Challe. Coming from a star preferent mare, bred and owned by the family Dijkhuizen and Griffioen. Born in 2020, so she is 5 years old. Moving on, 228, Ninte van de Valse. She is a triple A mare. Coming from Nane 492. And mother Wilma van het Wieldepaad is a star sportman out of Tieme 398. Bred and owned by the family Van der Zee. Inmiddels in de baan. Romy Juttegrachten. Mathies keer Dries. Gefokt in een eigendom van Schorthorst uit Soest. Nummer 231. 231, Romy Juttegrachten. Mathies times Dries 421. Not very well known stallion. Her mother Laukje van de Benninger is a star preferent mare. ...244, Richtje van Oostenburg. Zij het bij Auwert en mother's father is Beert.
coming out of a star preferent triple A mare. Bred by the family De Hoek and in ownership of the family Visser. (249) in de baan. Pleun van Pellingstuin. 249, Pleun van Pellingstuin. Sired by Timon 503 and mother Yildau van de Peesterhoeve is a star mare out of Dries 421. Bred and owned by the family Turksema Bakker and the family Gasendamp Vorenkamp. Only 158 centimeters tall, and that does not matter. If you are a good mare, you are a good mare. Sietske van de West-Friesenhof. 255, Sietske van de West-Friesenhof. She's coming from Matisse 504 and mother Hindrikje van de West-Friesenhof is a star sport mare coming from Meeuwis 438. Bred and owned by the family Vriend Broekschoten. And the last one in this line is 261, Smaragd van de Zomerstaten. She's a triple A mare already. Born in 2021 out of Arend 515. And mother Charmant van de Zomerstaten is sired by Lodewijk. In ownership and bred by the Zomerstaten stables. And these selected mares will return in the walk while we are waiting for the results of the judge. Can't wait to hear which horse will be the best horse in this championship for the 4 to 6 year old mares. Nummer 200 mag binnenkomen, 205. 206. 220. Lange dag. It's a long day today, but it's definitely worth it. And there they are, all walking in here in catalog order, not rated. We are only going to pick the 2 champion horses. The other horses are sharing the 3rd place as they are definitely the top notch of the KFPS horse. Minor differences, all high quality horses, promising mares for the future, between 4 and 6 years old.
Volgens mij is de jury eruit en geef ik het woord aan de heer Jan Hellings. And we are going to listen to Judge Jan Hellings. And we started with a humongous group of horses. A bunch of horses, and that means a lot of high quality here in the arena. And of course, we're not only judging the walk and the trot, but also the judging of exterior earlier today. All of these horses are very good in the racial type, have an excellent walk. And of course, we like to see a trot that is coming from the hind leg going uphill. And it has been quite hard, so we do have to make a choice. The most complete horses will be announced as champion. And one is a little bit more convincing than the other. And the reserve champion is number 200. And then the champion is a horse that is really supple in the movements. Very well balanced horse. 228. Okay, let me recall that for you. Reserve champion, catalog number 200. Keetje van het Brillenhof, a hette mare. And then the main award, the champion of the 4 to 6 year olds, is 228. Ninte van de Valderse, triple A mare out of Nane. En kampioen 228. Reservekampioen Keetje van de Brillenhof, nummer 200. De jonge hette uit een Uldrikmoeder. Gefokt door Wilms van de Meerakker uit Hunsel en in eigendom van stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. En nummer 228, de kampioen 4 tot en met 6-jarige merries. Nienke van der Valderse, Nane Keertieme, fokker-eigenaar L en MTA van der Zee uit Dwingelo. 228, Niente kampioen, 4 tot en met 6 jaar. En nummer 200, reservekampioen. Ribbons and flowers for our champion, catalog number 228, Ninte van de Valderse, a Nanemare out of Tieme Mother. And we might say this horse is the best horse of the year, the best mare in the 225 central inspection of the 4 to 6 year old mares, because of course we still have something. We have the older mares, we have the model mares, and we're going to announce the overall champions as well.
enjoying a nice lap of honor. This young mare who became champion. After this, we will continue with some honoring the silver KFPS pin. And then we're going to continue with the championship for the 7-year and older mares. En een applaus voor deze merries. En op naar straks het kampioenschap. Inmiddels al kampioen 4 tot 6 jaar en reservekampioen. Maar we gaan ze straks nog een keer weer terugzien. Samen met de 2 3-jarigen. En er zullen zo nog 2 7 jaar en ouderen bijkomen. En dan houden we 6 paarden over. Dan zou ik graag even Sabine in het midden willen hebben. Wacht. Sabine is inmiddels in het midden en die geef ik de microfoon. We would like to welcome Deb Maas to the arena. Deb Maas, can you come here? So it's wonderful that you are here, all the way from down under. And we are listening to Sabine Zwaga, and she's going to speak in English, so you will hear what she has to announce. Hans is now posthumously honored with a silveren speld for his great services to the Frisian horse. And I'm now going to tell something about Hans in Dutch, so all the people can understand. Yes? Unfortunately, Sabine is going to Dutch now. Hans Maas. He was building bridges for the Frisian horse in Australia. They migrated to Australia. And he kept his passion for the Frisian horse when he was there. He was a chairman of the Australian chapter of the KFPS. He didn't only focus on breeding, but also on expanding the knowledge. And with the Frieske Hinderstad, he was breeding at least 14 foals, coming from Dutch imported Frisian mares. And he was an important person for the Australian people who loved Frisian horses. Sometimes he traveled to the Netherlands to get his knowledge up and then bring all that knowledge to Australia. And
was also helping the judges who came over to Australia for the judging. He already got rewarded with the Royal Frisian Pin. But the late Hans Maas has been awarded in Australia. He was a connector, he was an inspiration to many people. And his work definitely changed the Frisian horse community in Australia. So we do want to put another crown on his work. And that's why, to honor the existence of the work of this Hans Maas, we are going to honor him with the silver KFPS pin. Silver KFPS pin is an award for people who have been very meaningful for the Frisian breed, and we can definitely say that the late Hans Maas was one of them. You can see here his wife, Deb Maas, together with her daughter. Shaking hands with Sabine Zwaga and chairman Ton Wortel. And we know that the Frisian breed is spreading throughout the world, and the love for the Frisian horse is expanding more and more. And there it is. This carriage, an honorable carriage, the Frisian Landauer carriage, brought in for a nice lap of honor for Deb Maas together with her daughter in the honor of Hans Maas representing the Frisian horse in Australia. Even een grandioos applaus met het prachtige span van Augustinus Hoekstra en de Landauer. Wat zijn nog even rondgereden. Een applaus. Prachtig gezicht met het zonnetje erop. Prachtig span. En zo zien we, maar dat weten we ook allemaal. Onze Friese paarden zijn internationaal. Van Australië tot Canada, tot Mexico, Brazilië. Noem alle landen maar op waar onze prachtige Friese paarden lopen. En dit waren de initiatiefnemers, de grondleggers van het Friese paard in Australië en Nieuw-Zeeland. Nog een keer een geweldig applaus. En dan gaan we zo over naar het kampioenschap 7 jaar en oudere merries. En dan stellen we even netjes op. Dankjewel, Augustinus, voor de prachtige aanspanning. En dat weten we dat het bij jou altijd in goede handen is.
Heel verzorgd en netjes en prachtig spannen ervoor. Geef ook Augustinus nog even een applaus. And after this lap of honor, we are going to continue with the championship for the 7-year and older mares. En dan willen we zo de volgende paarden in de voorrangsopstelling. 283, 286, 298, 299, 307, 315. En dat waren ze. Volgens mij staan ze al klaar op de brug. Op het voorterrein. ...283, 286, 298, 299, 307... Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Als u ze klaar hebt, Rijn, dan mogen ze wat mij betreft... Oh, we missen er nog 2. 1 ronde stappen. 1 ronde stappen. We zijn met niet zo'n grote groep. De jury is er klaar voor. Zeven jaar en ouder. 283, 286. 283, Douwina SG. Johannes keer Jasper. Gefokt door S. Gilliam Hernaert. En in de eigendom van Pitty van den Berg uit Slappeterp. 286, Ikke T. van Sessing. Omer keer Uldrik. Gefokt in eigendom van Tank Vragender. Dan krijgen we nummer 298, Hadewig van Bommelstein. De jonge Elias uit de Sanne TT. And they arrived into the arena. Let me give you the numbers. I will announce the horses individually later. Selected for the championship are the mares 283, 286, 298, 299, 307, 315. Gefokt in een eigendom van G.J. Boersma en J. Wijraad uit Stegeren. En dan krijgen we nummer 315, Elbrich van de Herdershoeve. De jonge Johannes Keerbeert. En gefokt en in eigendom van F.J. Hedder uit Wijnje-Woude. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Jullie mogen even allemaal de baan verlaten en dan 1 voor 1 binnenkomen. All of these horses are going to come back individually for a round of trot. Championship for the 7-year and older mares at this Central Inspection 2025. We start with 283, Douwina SG. Double A score from Johannes 484 and the mother
a familiar name. Vardau SG, the Star Preferent Prestige mare coming from Jasper. ...286 mag binnenkomen. 286. Moving on to catalog number 286. Ike T. van Sessing, Triple A, sired by Omer. And mother Tamke van Nico Stables is a model double A mare out of Uldrik, bred and owned by the family Tank. ...298, Hadewig van Bommelstein. Already a sports mare with an A status out of Elias, the famous Grand Prix stallion. Mother Sanne TT is model sport preferent double A out of Alwin. Bred by the Van de Meulen family and in ownership of the Schrale family. And this horse has an audience. People clapping and cheering for her. $299, Hilkje van Kroese Beemke. Double A mare coming from Jurre $495. And her mother is Lieke van Kroese Beemke, a star sport mare out of Wiert $409, bred and owned by family Dekker. $307, Romy H. van Twillens. Gjald times Sape. Bred by the family Boersma Billiard. Triple A mare, this one also coming from a sport prestation mother. Last horse in the line, catalog number 315. Elbrich van de Herdershoeve, again a triple A mare coming from Johannes, and mother Siebrich B is a high scoring mare, star sport preferent prestige with 5 descendants with a star, coming from Beard 411. And this shows how important the mares are. Your dam line does matter when you are breeding.
En dan mogen jullie weer in stap binnenkomen. In catalogus volgorde. En dan zal ik zo het woord geven aan de jury. Inviting all the horses back into the arena in the walk, and then we are going to listen to the judges about the results. They're going to pick a champion and a reserve champion, and both of them are invited into the overall championship. Zeven jaar en ouder, de modelmerries, stappen weer rond. Welke twee gaan er straks opnemen tegen de 4 tot en met 6 jaar en de 2 3-jarigen? Ik geef daarbij het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Ja, aangekomen bij het 7 jaar en oudere kampioenschap. We hebben 6 hele mooie merries in de baan. 4 kerstverse modelmerries. And listening to the judges, these 7-year and older mares, very fresh model mares. And we selected a mare that is really good in the racial type, with very correctly conformated, a good hind leg. Reserve champion is 299 Hielkje van Kroese Beemke. And then the champion. Champion for us is a very correctly built mare, a very nice walk on this horse, a very powerful trot with a good hind leg and excellent balance. And the champion is 286 Ikete van Sessing. Congratulations to the owners and the breeders. I'm standing very close to them, cheering. These 2 mares are invited to the championships overall, but for now they are the best horses, the best mares who are in the category 7 years or older. 2 prachtige modelmerries. En ik denk dat de tanks, die nemen volgens mij het kratje bier mee naar het middenterrein volgens mij. Nee, toch niet. Ze waren al in een feeststemming. Maar nu wordt het natuurlijk helemaal mooi. Kampioen 7 jaar en ouder. 286 Ikete van Sessing. En reservekampioen 299 Hielke van de Kroese Beemke. Fokker-eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. Looking at the prize giving
together with the breeders and owners, the Tank family, very, very happy with their champion mare, Ike T. van Sessing. And as the pictures are taken, we are soon going to continue with the next part of our program. We're approaching the end of today's central inspection, or shall I say this year's central inspection. We only do this once a year, inviting all the best mares of the year for upgrading their predicates and also to honor the best horses of this year's breeding season. So what's up next? One more thing. The championship overall. And before we are going to that, and I have to say goodbye to you all, it was an honor to have you all here. I hope you're going to stay for the cherry on the cake, which is the overall championship. And these two mares we will see returning in this overall championship. A nice lap of honor. Two beautiful model mares. Rijn, heb je ze inmiddels klaarstaan? En dan gaat de duim omhoog. Dan gaan we natuurlijk na 4 dagen centrale keuring. And the horses are ready. After 4 days of central inspection, we are going to approach the best for last, the overall championship. And we are listening to Dick Brummel, one of our speakers, and there are the horses that are invited for this overall championship. You have seen them before. These are the champions and reserve champions of their own age category. Now they are put together.
because it's really lovely to see which horse is the best performing mare of this year. Who is going to be the next champion, the follow-up of the mare Roulin. If you remember, last year Roulin, a Tide 501 year, was a champion overall in 2024. And you see them all here. These are the 3-year-old champion and reserve champion. Reserve champion Troefke van Benthamus and champion Vorstin A van de Heemstede. We also see the champions of the 4 to 6-year-olds Keetje van Brillehof and Ninte van de Valderse. And last but not least, the 2 mares we have just seen. Ike T. van Sessing, who became champion just now in her age category, and then Hielke van de Kroese Beemke. Leaving the arena, coming back for another round of trot, which we love so much. And let's see who ends up best of this year. Als hij er klaar voor is, mag binnenkomen. Vorstin A van de Heemstede. Teun Kerianus. Fokker-eigenaar J.G. Peek Lanser uit Houten. And that was the presentation of catalog number 111, yesterday's champion with the 3-year-olds, Vorstin A van de Heemstede. And continuing with the reserve champion of yesterday, the 3-year-old Troefke van Benthamus, sired by Boet, and mother's father is J. Hannes. Next one in line. We've seen her earlier today. Keetje van Brillehof. Hette times Uldrik. 6-year-old mare and today's reserve champion in the 4 to 6-year-olds.
catalog number 228. This afternoon's champion, Nane times Tieme. Ninte van de Valderse. Lovely champion mare, well deserved. And look at her go. Continuing with catalog number 286. Very recent champion. Ike T. van Sessing. Crown Triple A mare out of Omer. And people are clapping and cheering for this horse. Will this be the next overall champion? And then the late reserve champion on the 7-year or older mares, Hielke van 't Kroeze-Beemke. Jurre times Wiert. Wow, and those were the horses to choose from. All of these mares will come back in front of the judges. Not long to go before we know which horse is overall champion of this year. I think for the mares it's probably the most honorable title to earn in a year. Other than the predicates that they will keep on them for the rest of their life. Being a champion at one of these central inspections is something you can definitely put on your resume. And who is it going to be? Is it the 3-year-old Vorstin van de Heemstede or Troefke van Benthamus? Is it one of the 4 to 6-year-old mares Keetje van Briddelhof or Ninte van de Valderse? Or is it in the older ladies today, Ike T. van Sessing or Hielke van 't Kroeze-Beemke? We're going to listen to the judges. Corrie Terpstra is who we're going to listen to. And we are at the end of this central inspection. And we are seeing high quality here today. Also with the 3-year-olds, big groups, large amount of horses to judge. That means we have high quality here.
easy moving horses that are good in the racial type. Spannendste moment. Maar voordat ik de kampioen en de reservekampioen bekend ga maken, wil ik eerst mijn collega's van vandaag en van gisteren bedanken. And before she's going to announce the winners, she does want to thank everybody who has been involved with this, not only today but the whole season, all putting their shoulders into it to make sure everything is going perfectly. And the people are applauding for that. Well deserved. Ze staan er altijd maar weer en ze staan altijd klaar. Ik denk dat je van zulke vrijwilligers wel blij kunt worden als stamboek. Dan hebben we deze 3 keuringsdagen heel veel ondersteuning gehad van het secretariaat. Dus dames staan daar allemaal. And she's pointing to the building in the corner. Our administrators have been doing an excellent job to make sure everything is going well. And these days were actually going really smooth. And of course the ringmasters who made sure that all the horses were in the arena on time. Let's continue with the horses. Horses with an excellent walk. Beautifully in the racial type, very correctly in their conformation. We're going to pick a champion and a reserve champion. The reserve champion first. Very racial type, this horse. Beautiful Frisian. Beautiful walk and a very powerful hind leg in the trot. A lot of suspension. Reserve champion is 286. The recent champion of the 7-year and older is Ike T. van Sessing. She is the reserve champion. But now, the most important one. Very elegant mare, a luxury mare. A lot of appeal. So straight and correct on her legs. And then in the trot she was so light-footed. A lot of suppleness. She was on her own legs there, carrying herself like a queen. Champion of the Central Inspection 225 is 111. Vorstin A van de Heemstede, a young 3-year-old Teun mare. Congratulations to the breeders and owners. Champion of the Central Inspection 225 is Vorstin A van de Heemstede, sired by Teun 505. And mother's father, Johannes 484, bred and owned by the family Peek Lancer. And the reserve champion 286, Ike T. van Sessing. And she's an Omer times Uldrik. Owned and bred also by the family Tank. Nice blanket for the winning horse. Oops. That was a little bit scary. Trotting off. She seems to be fine. And she started her lap of honor, basically. Let's calm down for a moment. We're going to catch her. There she is. We're going to try again. That was a little bit of a scary ribbon to wear.
Sometimes it's hard to be a champion. Nummer 111, de kampioen centrale keuring. 2000. It seems she doesn't really want to wear the ribbon today. Geduld is een schone zaak. Zo zien we maar even. And we see happy owners with the reserve champion over here. Forstin A van Heemstede. Kampioen 2025. And there she is, wearing her ribbon. Reservekampioen Ike T van Sessie. Reserve champion and champion Forstin A van de Heemstede. And next to her, Ike T van Sessing. Congratulations to the breeders and owners of these horses, and we are approaching the end. We're going to have a nice lap of honor, but before we do that, I'm already going to say goodbye to you. I hope you enjoyed listening to the comments and the translation on this live stream at the 2025 Central Mare Inspection. Hope we will see you next time. We are going to have a lovely stallion show in January. I can already announce that the ticket sale is going to start on October 8. And I know many of you people from abroad love to be there, and you guys are very, very welcome. It's always so nice to have a huge group of people from all over the world enjoying the Frisian breed. And in honor of these wonderful horses, we are going to play the national Dutch anthem. It was very close together, and we are really happy for each other, not only for ourselves. Let's move on to the Dutch anthem. Even naast de paardeneigenaren. En dan krijgen we het Wilhelmus. Dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog genieten van een prachtige hele... Big applause and a thank you from everybody here in Harig, the organization, and it was a lovely show. It was nice to have you here. Thank you for watching, and I hope to see or hear from you soon.
de juryleden, iedereen die meegewerkt heeft aan deze prachtige 4 dagen. Ontzettend bedankt. En iedereen wel thuis. En hopelijk tot volgend jaar. De kampioen 111. En dan krijgen we de reservekampioen nog 1 keer. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. Een einde aan een heel mooi keuringsseizoen, denk ik. Er staan nog een klein aantal keuringen op het programma. Volgend weekend hebben we alweer een prachtig evenement in Houten. Nederlands kampioenschap. Zeeuwse dressuur. Iedereen dank en iedereen wel thuis.